Welcome everyone, and a very warm good morning to you all. You all are already seated, so make yourself comfortable. I'm particularly talking to the students that as you gather here today, I invite you to take a moment to look around. And do you know the significance of the very hall we are privileged to be seated in? It bears the name of an extraordinary visionary, Dr. Mahendra Lal Sarkar, an MD graduate from Calcutta Medical College. Dr. Sarkar, a century and a half ago, in the midst of British colonized India, harbored a dream. He envisioned a future where science would ignite the minds of young Indians, foster mass awareness, and inspire them to dedicate their lives to scientific research. He held an unwavering conviction that India's true progress and its rightful place on the global stage could only be secured through the relentless pursuit of scientific advancement. In 1869, Dr. Sarkar first proposed the idea of establishing a science association, but after 7 years of tireless effort, his dream finally materialized. And on July 29th of 1876, the Indian Association for the Cultivation of Science, the first scientific research institute of Asia, officially commenced its remarkable journey. So today, July 29th of 2025 marks its 150th Foundation Day. Now, it's my distinct honor to introduce our esteemed guest. We are immensely proud and fulfilled to have with us our invited speaker, Professor D.D. Sharma from IACS Bangalore, and Professor Shyam Sengupta from IACS Kolkata. A very warm welcome to both of you, sir. We also have the honor of the presence of our Honorable Director, Professor Kalobaran Maiti, and our esteemed Registrar, Mrs. Sorbani Shaha ma'am. To commemorate this special day, I would now request our Chairperson of the Organizing Committee, Professor Tapan Kanti Pain, to kindly come forward and felicitate our distinguished guests by honoring them with a utturiyo, flower bouquet, and mementos. Please, sir. Thank you, Professor Pine. বিষয় থেকে আসে কৌতূহল, কৌতূহল থেকে জিজ্ঞাসা, জিজ্ঞাসা জন্ম দেয় বোধের, আর বোধ থেকে আসে বিজ্ঞান চেতনা। তাই আজকের এই সুন্দর দিনটাকে শুরু করার জন্য আমরা বেছে নিয়েছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গান, যে গানের প্রত্যেকটা ছন্দে রয়েছে সেই প্রকৃতির অপার রহস্যের প্রতি মুগ্ধতা, তার দুর্লভ এবং অমোঘ সত্যের প্রতি আকর্ষণ, যে আকর্ষণ থেকেই কিন্তু বিজ্ঞান সাধকেরা যুগে যুগে খুঁজে পেয়েছে কখনো প্রাণদায়ী ঔষধের রহস্য, কখনো যুগান্তকারী টেকনোলজি। আমি অনুরোধ করব স্বপ্নেন্দুকে এবং সিদ্ধার্থ দাকে আমাদের উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশনার জন্য।
হ্যালো। আকাশ ভরা সূর্য তারা, বিশ্ব ভরা প্রাণ, তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান বিষয়ে, তাই জাগে আমার গান আকাশ ভরা সূর্য তারা, বিশ্ব ভরা প্রাণ, তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান বিষয়ে, তাই জাগে আমার গান আকাশ ভরা। অসীম কালের যে হিল্লোলে জোয়ার ভাটার ভুবন দোলে, অসীম কালের যে হিল্লোলে জোয়ার ভাটার ভুবন দোলে, নারীতে মোর রক্ত ধারায় লেগেছে তার টান বিস্ময়ে, তাই জাগে আমার গান আকাশ ভরা। ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে, ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে। ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে, ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে। ছড়িয়ে আছে আনন্দেরই দান বিস্ময়ে, তাই জাগে আমার গান কান পেতেছি, চোখ মেলেছি ধরার বুকে, প্রাণ ঢেলেছি জানার মাঝে অজানারে, করেছি সন্ধান বিস্ময়ে,
তাই জাগে জাগে আমার গান আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্ব ভরা প্রাণ তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান আকাশ ভরা। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ, একটা ভীষণ সুন্দর উপস্থাপনা। I will again thank Swapnendu Dev, PhD scholar from the School of Biological Science, and he was accompanied in the harmonium by Siddhartha Mistry, an office personnel from the School of Applied and Interdisciplinary Science. Now, continuing in the spirit of this historic day, I would humbly request Professor Pine himself to come to the podium and enlighten us about the incredible legacy of this institute. Please, sir. Good morning, everyone. On behalf of the organizing committee for the Foundation Day celebration, 150th Foundation Day celebration, and on my personal behalf, I welcome you to this special occasion for this Foundation Day program of this great temple of learning, of science teaching and research. It's a pleasure to extend a warm welcome to our esteemed guest, Professor D.D. Sharma and Professor Shyam Sengupta. Your presence here today means a lot in this special program. A heartfelt welcome to our director, Professor Kalobaran Maiti, our registrar, Mrs. Sharvani Shaha, all my faculty and staff colleagues, students, and dignitaries. A special welcome to the participating school students and their teachers from Kolkata and surroundings. This great institution, as you have heard already, was established in 1876 on this particular day, 149 years ago. So this day is not just a date on the calendar. It's a reminder of the great vision, dedication, and hard work by our founder, Dr. Mohendralal Sarkar. For what IACS stands tall through its long journey of 149 years in the map of world science today. As we celebrate the milestone, let us reflect on the journey of IACS, acknowledge the achievements, and look forward to a future filled with continued success and growth. Here we remember the values and principles of our founder that guide us and strive them in all our endeavors. Thank you all for being here today. We have made today's program such that the budding scientists, the participating school students, will get the opportunity and get a glimpse of what IACS means to Indian science and how we carry the legacy and objectives our founder envisioned. So as you might have seen the program today, there will be 2 lectures, scientific lectures, followed by a break, and then in the afternoon, the most exciting part is the laboratory visit for participating school students, where you get a glimpse of different instrumental facilities and also how a research lab looks like. And this will definitely be a memorable visit for you. So let's make this foundation program a memorable one, and I'm sure you will enjoy your day here at IACS. Once again, welcome you all, and thank you very much. Thank you, Professor Pine.
Now, I would ask our Honorable Director to say something. Good morning. It's a great honor for me to stand here and welcome you all on a very, very special occasion. We are stepping into 158th year of this institute and completed on 49, which is a great, great milestone that we have achieved. I'm extremely happy to see so many young students who are our futures and with smiling face. So we always like to see that you smile and take us through and carry forward the legacy. So on this special occasion, I'm really grateful and happy that our special guest, Professor D.D. Sharma, under whose mentorship I have grown both academically and personally. I think, his contribution, where I'm standing here, his contribution is immense in that. And the first foundation day, I'm really honored that he has found time and he could be here. And also Professor Sengupta from ISR Kolkata, thanks a lot for coming and accepting our invitation. I also welcome our registrar, Mrs. Sarmani Shaha, and Professor Tapan Pine to make a program so well thought out, and all our colleagues who are here, students and postdocs who are here. You of course know IACS much better than me, but it's my job to say a few words, particularly keeping in mind the young students who are here to know a little bit about the history of this institute. As you know, Dr. Mahendralal Sarkar, who was, one of the topper in Medical College, Kolkata, a great academician. So he has grown up at a time when there was this Bengal Renaissance. It started by Rammohn Rai. So he was born in the same year when Rammohn Rai passed away. And so you can see that the modern ideas that was coming through in Bengal with the great academic minds, so he has been grown in that kind of atmosphere. So he was not really driven by the traditional practices. India has been very rich in arts and culture. You know, we had Rabindranath Tagore followed by the Sarkar's time, and philosophy. However, we have been really not doing well in observation-based science, whatever we call it, like you do things practically. And so when British government was here, they of course needed certain kind of modern science practices. However, it was limited only to very specific people, not really accessible to the general community. So Mahendralal Sarkar realized that the Indians need to be trained in this modern science. So that's the basic idea on which IACS was created. This is the first institute in India. Of course, I guess it's the first institute in Asia where a research institution have been built with this kind of concept, and it has been carried forward. Today, if you look at various government ideas like how to promote education in the country, there are many philosophies which are coming up, like, people talk about hub and spoke model, like an institute can become like a hub and there are many spokes which work together. So you basically, or the city cluster, where many institutions join together and put their complementary strength together and work together so that the society can grow, the education system can grow well. All these ideas that we think about today, it was built in Mahendralal Sarkar's initiative. He actually did not want to create an institution in isolation. He wanted to have growth of complementary strength
so that everybody joins together and enrich our education system. So this is something which has been great. A great visionary could think that way. That has actually stood off its time, and we are here today. Every institution with time, of course, it goes to a peak and then degrades, but IACS, I think, is still in its formation stage. It's growing with time. So I think that's a great thing that has happened. We have a rich legacy, as you know, that scientific luminaries, starting from C.V. Raman and to maybe Amal Raichaudhuri at recent time. So who has worked? Any name that you think of who has been associated with this institution. One great culture that I see, APJ Abdul Kalam, when he became president, in his presidential area, he created a think hut. This hut where you can think in an open mind. It's a great thing to see that IACS actually have many huts where one can think. Of course, what you think, it's up to you, but I hope that everybody think in a constructive way to take the system forward. So there is a culture inbuilt in the system of open-minded thinking, think in an innovative way, take us forward. We had great, discoveries, as I said, that starting from Raman effect to even Raichaudhuri's equation, which actually takes us beyond the Einstein's general theory of relativity, which is the building stone for singularities in black hole, involving black holes and so on. So I'm extremely happy to see that IACS is doing excellently well. In Nature Index, of course, we are the top institute among the DST-aided institutions. So the scientific output is good. However, I think that we should try to make a difference in the sense that the way we have the rich legacy, we take it forward. So we need to join hands together, add our complementary strength that as was envisioned by Dr. Mahendralal Sarkar, and make a difference. That's something that is very, very important, and I guess we will join together and make our dream fulfilled and carry forward the rich legacy that we have. So with this, I thank you all for coming here, and we really look forward for much brighter future. And of course, we would like to see that our young students who are there, who are the future, they also learn how to make difference. Thank you very much. Yeah. Thank you, Professor Maiti. It was really enriching speech. Now I'd request Professor Pine to hand over this session from now onwards. So now we move to the academic program. So the lecture. Now I would request our director, Professor Maiti, to introduce our speaker, Professor D.D. Sharma. Welcome once again. So it's my great pleasure and honor to introduce Professor D.D. Sharma. I guess you all know him extremely well. However, my job is to say a few words about him. DD is, we fondly call him DD. So he's one of the most accomplished scientists in the country, who has been, I think, the founding figure of a new branch of research in physics. You know that electron spectroscopy has been used by many groups, like people use it called electron spectroscopy for chemical analysis and so on, by chemists and biologists and so on. DD is the first one who brought this technique and taught us how to use it to do the physics of materials, like how to really utilize it to understand the
microscopic origin of various, like a material, you know, it shows some color, it's a magnet, it's a conductor, or it shows superconductivity. So if you want to understand why it is so, so this you can microscopically find out by electron spectroscopy, and Didi is basically initiated that technique. And after he created a group of experts in that, he has then moved to nanoscience, I mean, how to make nanomaterials, and of course, not only just growth of nanomaterials, what could be its behavior, how one should actually look at their nucleation and understand their properties using various techniques. Then heterostructures, I mean, anything that you think of in material science, he has been the leading figure in those things, in those aspects. In terms of honor, I think there is no award that Didi has not received in the country, starting from various fellowship of various academies, including the Indian Nobel Prize, we call it Shantishwar Bhatnagar Prize. But one thing I would like to say, some distinct thing about Didi, which I think is unique compared to any other scientist in the country. I mean, he has got many honors outside India also. One of them is, I think, the Knight of the Order of Stars in Italy. I think, if I spell correctly. And he also got honorary doctorship from University of Uppsala. And there are many other, like the World Academy of Sciences Prize and Fellowship of APS, and so on. So it's really a great honor for us that he's here amongst us, and he's a great teacher and a great speaker. You will know it very soon. So without more details and taking time, I request Didi to start his talk. Thank you. Thank you, Professor Maiti, for the wonderfully kind, long introduction. The only thing that I would have loved him to mention that I'm extremely proud of is my association with Indian Association for Cultivation of Science. I was a member of this Cultivation of Science from 2006 to 2008, 3 years, one of the most exciting period in my life. Not only that, I had the privilege and honor of being the Mahendralal Sharkar Chair Professor at that time. An honor that sits heavy on anyone who knows the legacy of not only Mahendralal Sharkar, but also this institution. Before I get started, I would love to have a caller mic because I don't like to be constrained in live or while talking. Let me start by, it's okay, can you see from the first, then it's okay. Let me start by thanking the whole of IACS, but in particular Professor Pine, for thinking of me to join all of you in this celebration. And I congratulate the entire community of IACS for the fantastic work they have been doing. And I take great pride in the achievement of every individual, individually and collectively. I think it's one of the greatest institutions that we have, not only in India, but globally. And I'm really proud of my association with this, and I only can wish you even better time ahead, better glory, better academic claims all over the world. But today is not about IACS faculty so much, it's about my young students who are sitting there with a very gloomy face. Good morning. I love that, right? So it's not going to be, I'm not going to talk to you, we're going to talk together. Is that okay? Yes, sir. So if I ask a question, all of you will answer? Yes, it doesn't matter, don't wait for others, right? Okay, sure? What's your name? You just agreed, if I ask a question, you'll all answer. And I mean it, because I want to demonstrate one point. What's your name? Everybody. Louder. See, look at my voice. I don't even need this. You know why they put this on me? Because it has a normally gain. Do you know what is the concept of gain? That you speak at a volume, and this has a gain larger than 1. It multiplies by that number and makes the volume larger. For me, they reset it to less than 1, so that my volume goes down when it gets processed. You are speaking so softly.
right? So what's your name? Fantastic. And what's my name? This is to tell my beloved, respected people all that they speak and they think you are listening, you're not. And we don't care about it. We must have fun, right? If we are not happy, right, then there's not going to be any fun. In fact, just 2 weeks ago, I attended a conference in South Africa. The only talk that I still remember is the one where the speaker started by saying this nursery song. I don't know if you guys know about it. If you're happy, clap your hands. You know, that's it. Now we are happy. Okay, and she sang out and it was fantastic. So we'll stay in that mode. Is that okay? Why are we here today? Because it's a foundation day, right? And all of you know the IACS was founded, and it has been told to you that in July 29, that is yesterday, right? So what is the significance of today? Oh no, this watch doesn't show. I need to look at the time so that I don't take all the time. So 149 years are over. This is the first day of the 150th year. We have just started 150th year. And so it's going to be a year-long celebration in cultivation. This tremendous legacy that was started, and you have been told by several people, by Dr. Mahendralal Sharkar. You have also been told that he was the MD, he was the topper. Professor Maiti told you, like, he is a topper from Calcutta University. I very proudly remember. But it was in 1863. It's one of the earliest batches of MD. To know who Mahendralal Sharkar is, it's not just that he established cultivation, which is a fantastically glorious impact that perpetuates itself ever since. But he had done many other things that we don't remember. Not only that he was one of the earliest MDs, do you know, how many of you know Sri Ramakrishna Paramahansadev? How many? Raise hands. If any hand doesn't go up, I'll be very surprised. Is there anybody who doesn't know Ramakrishna Paramahansadev? You don't know? You know, right? Yes. Okay. And Bankim Chandra Chattopadhyay? All of you know? Yeah. He was personal doctor to both of them, among many other patients. So he was one of the most renowned doctors of his time, right? Not only that, and this my colleagues would appreciate, he was one of the first one to have established a journal. Here now, every day we have some 10 or 15 journals getting introduced. We have gone completely mad about journals. But those days, journals didn't exist. He was the first one to have introduced Calcutta Journal of Medicine way back in 1868. That's a visionary act. So that not only you do science, then you write down what you have done so that others can check, read, learn, test, criticize. That's how science progresses. And that he started, 1868, even before he had established cultivation. So you can see that there is a trend in his thought, what he was trying to do. Do you know who recorded the first X-ray image and when? Who recorded the first X-ray image? Come on. Quiet. Nobody remembers? If I say, then you'll say, I know. Röntgen, right? In 1895. But who recorded the first X-ray image in India? Of course, Mahendralal Sharkar. And what is absolutely amazing that it's within 7 months of it being discovered in Europe that Mahendralal Sharkar brought the X-ray tube. X-ray tube didn't exist within that short time and did his first experiment. His first experiment on 20th June, being a great experimentalist, he failed. It was very blurry image, but the first successful image was taken on 23rd June. That's Mahendralal Sharkar for you. Not only that, it has already been told, a visionary, a social reformer, a humanist, a nationalist, and an educationist. But he was also, among these things built in, was one of the first person to have
publicly supported women's education in a major manner. In fact, some of the example, Abula Bose. Does anybody know who Abula Bose is? How many of you know Jagadish Chandra Bose? Raise your hand. Like this. Whenever somebody says raise your hand and I think I'm going to get sweets, I raise 2 hands because I think I'll get 2 sweets. Okay? That's the way it should be. Abula Bose was later wife of Jagadish Chandra Bose. She wanted to study medicine. Calcutta University or Calcutta Medical College didn't allow entrance of women. Mohanlal Sarkar talked to Abula Bose, arranged for her to go to Madras and register. You know the year? 1882. In 1882, Abula Bose should have been the first woman medical scientist or doctor in this country. Unfortunately, though she appeared for the final exam in 1886, but she became ill and she returned. So she didn't complete all the requirements of it. It was Mohanlal Sarkar that made it. Sharla Devi Chaudhurani, niece of Rabindranath Thakur. Mohanlal Sarkar persuaded her to start studying physics in this institute. She's one of the earliest physics students, and she became distinguished as one of the first women to have started women's movement before it became popular or known under that name. 1910, she established an organization which is promoting the cause of women in society for their rights as well as for their education. That's the kind of impact Mohanlal Sarkar has had. Of course, coming to cultivation, you know that famous scientists have worked at cultivation. Who is the famous scientist who has worked at cultivation? Yes. Who is this? We know him, right? Because he got the Nobel Prize in 1930, correct? Who is this? Yes. Where did you work? What's written there? So where did you work? Among other places. Who's this? Yes. Where did you work? Yes. Who's this? No. That's K.S. Krishnan, who worked with Professor C.V. Raman for that famous discovery for which Professor Raman got the Nobel Prize. In fact, some people believe that Professor Krishnan could have shared it with. S.N. Bose, everybody believes, should have got the Nobel Prize. Many believe Meghnad Shah also should have got the Nobel Prize for fantastic work. These are the kind of people, and not only these, there are many others. I'm not going to name all of them. Very famous scientists, but all these are from past. Does it mean that cultivation has only past scientists and not scientists who are still alive? How many of you know this gentleman? Stephen Hawking? Yes. Stephen Hawking was a little more thin, a little thinner. Was a little thinner than this. This scientist, C.V. Raman, was the first Bharat Ratna in science in India. The next Bharat Ratna in science is this gentleman, and his name is C.N.R. Rao. He didn't work here. What's his association with cultivation? He's an IACS fellow. He's still alive and publishing. Many other, T.V. Ramakrishnan, one of the greatest condensed matter theory person, is an IACS fellow. Professor Ajay Sood, one of the greatest experimental condensed matter physicists, and right now principal secretary to the cabinet, scientific advisor to the cabinet, and he is also an IACS fellow. IACS has tremendous, wonderful glory, and all the faculty members here are extremely known and very prominent in their own fields all over the world. So IACS has this extraordinary legacy of things, of science, but only science. Who's this? Yes, we all know. Did he do any science? Then why am I showing his picture? Okay, who's this? No one knows. Who? Raja Ram Mohan Roy already, he told you, was dead the day, in the year that Mohanlal Sarkar was born. This is Keshav Chandra Sen. He was a great Brahmo Samaj leader, a philosopher, a social reformist. And there's a very funny story about him,
which if I have time at the end, and if you remind me, if I have time, I'll tell you about it, but not now. How are they related to cultivation? They are the first trustee board of IACS, these two together with Mahendra Lal Sarkar. So anyone who was a great intellectual, not only of science, for example, this guy, we know, he was a scientist, right? One of the greatest scientists India has ever produced. A genius, a marvelous genius. Who's this? Yes, Indian chemistry started from there. Who's this? Good, right? He was the Vice Chancellor of Calcutta University. You're honored to have the present Vice Chancellor of Calcutta University, Madam, here. So, all these luminaries, what were they doing in cultivation? They didn't work here, but they were regularly lecturing at cultivation. So it's not just science, it is intellectual activity, and science is one of the greatest discipline of intellectual activity for humankind. That's why science gets done so extensively, but anybody who was intellectually empowered and wanted to seek intellectual liberation came to cultivation. Cultivation is a hallowed grounds of such intellectual activity, and that has lasted for more than 100 years, 150 years and running. This is what we are talking about. This is where we are. They were all excited about science because what science can do. And Mahendra Lal Sarkar made it possible by establishing IACS. Now that you know all about the past great things, so now let me come to the question of what are we excited about science today. Shall we? We can't stay in the glory of the past all the time, because if we do, then we'll not do anything. We'll say how great we were. But we need to be great today, right? So let's try to understand what science is doing today. Science is, of course, very vast. I can't tell you everything about it. I'm going to tell you a small part of that today. And I'm going to talk about this, which I had promised without knowing exactly who I'm talking to. Finally, I had to modify my talk. Last night till 2:30 in the morning, I was preparing this talk. So I'll talk about material discoveries. If you don't understand some word, you're always free to stop me and ask me, but don't worry, most of the words that I'll use, I'll try to explain to you, and so that we understand. But my idea is not to bore you to death, but to have fun together with you. And so please stop me if you don't understand something. All right? Okay, good. I'm going to talk about nanomaterials. Nanomaterials are things that are very, very small. Nano. How many of you what nano means? Go, shout, tell. Absolutely, 10 to the power minus 9. And then if you put a unit, it's nanometer is 10 to the power minus 9 meter. Nanosecond is 10 to the power 9 second. Nano kg, normally you don't use it, it will be a 10 to the power minus 9 kg, and so on and so forth. Okay? Nano comes from the Greek word dwarf, meaning very small. Okay, you can sit down, not a problem, perfect. So when material goes to very, very small sizes, very peculiar things happen. And for some time, the peculiar things that happens in all properties of nanomaterials, but I'll be mainly talking about optical properties, color. Color is lovely, right? Color, we know. So let's talk about color for a while. It's fascinating on all aspects, but we'll talk about color. What is color? Now, color, you know, do you know, have you heard the word electromagnetic waves? Yes? And there's no sound coming in. Yes, that's right. Okay, so electromagnetic wave is one of the most astounding thing in the world because it extends from sizes that are, see, 10 to the power minus 12 meter or even beyond, very, very small, very fast moving, to very long wavelengths that can be more than a kilometer. Huge spectrum these waves span, and the visible spectrum that you're all the time bothered about is very small slice in there. See, it goes from such a huge range, and there's a very small range. This is in logarithmic scale. If I put it in the normal scale, you wouldn't even be able to see. It's such a small slice. And we're going to talk about that small slice, so let's pull it out and look at it. You know that slice goes from violet to red, Vibgyor, right?
That's how we remember how the color goes. And we are going to play around with this color. And color makes very important impact in our life, right? Color of an object is material property. For example, rose. What color is rose? Red. Exactly. See? No. Okay, that comes a little later. Sorry, I mixed up. But let me first explain how color comes about. There are two kinds of color. But remember, rose is red, and I'm going to come to that. The rose is red, and most of that color, I call it passive color, and I'll tell you in a moment, it's not roses giving out red color. We perceive rose to be red color. Why? White light falls on rose. White light has all these components. Rose has chemical things that absorb this part and does not absorb the red. That's why rose looks red to us. The blue seat covers is exactly opposite. It absorbs that part. And that's why all the seat covers that you're seeing appear blue to you. So it's passive. It does not emit light. It absorbs the complementary light to show you what the color perception is. You understand what I'm saying? But then there are active lights which give out light. Like which ones? Do you know anything that can give out light? How is this room lighted? All these lights are giving out light. Is it not? How are you seeing that? Some projector is giving out light. Is it not? How are you looking at your mobile and taking the video? You're looking at the screen, right? No, you can do that. I have no problem. But that's because that's giving out light. I thought she would at least tell, because she is very studiously doing the video. Wonderful. Nobody has taken a movie. I have never got a chance to participate in it. This is my chance, moment of glory. So that's perfect, and I'm acting out as much as I can. But the point is, that's also giving out light. Those are light that are different from the passive light, right? And that is active, I call it. It gives emission. And that's the light mainly I'll be talking about, but I'll come to that in a moment. And that photoluminescence, I'll explain to you what that means. As I said, color is material property, and I knew roses are red. What's the color of the sky? Blue. Yes. See? I'm a magician. I know exactly what you're going to say. And we know that those are some kind of passive colors, but fireflies give out that beautiful light. We recognize fireflies by that light, even when we don't see the fireflies, right? Because it's such a characteristic property. Color is such a strong association. Actually, there are all colored roses, and yellow, white, almost every color. But the association is so strong, we associate color with material because it's uniquely material property. But when you, okay, I'm going to very quickly change some slides, which I'll not talk about. This is for you, but if I have time at the end, and if you remind me, I'll talk about this. But I'm going to change so fast that I don't want to see you anything. Hey, change. Quick. Okay. So that's right? So if I have time, I'll talk about this, but this is what I was telling you about. But in the nano world, that is completely violated. Color is not associated with a material. For example, okay, the color and the association, let me demonstrate how strongly it is. What is that? Tiger. Right. And what is that? Yeah. And what is that? It's the tiger because we associate color with the material property. Have you seen this object? White tiger. You don't think about it simply because it's not so common and color is so strongly associated. Have you seen this object? No? They look completely with a disbelief. But this is what nano world allows you to do. Not quite take a tiger and make him peacock, because poor tiger wouldn't know whether to eat the snake or to hunt for something else, right? So, but this association of color and material completely changes. Here, in some kind of test tube, I have put the same material. To simplify, cadmium selenide. You know chemical formula, right? And you know periodic table. Do you? That's enough for me. Cadmium and selenium.
1:1, CdSe, cadmium selenide. But what I have done, made different sized particles. And here I have put very fine particles, and I have made the particle size bigger. Here, let's say it's about 2.5 nanometer particles. That's very, very, very fine. Here it's about 5 to 6 nanometers, still very fine. Particle size have changed. You see there's a change in the color. That's a passive color. White light is falling on all of them. Since here the particles are a little larger, they scatter the blue in a different direction, and red comes back towards you. That's why you say red. Here it doesn't scatter any of the light, being very small, so you see it transparent. So that's not the active color. The active color comes when I give some energy. I cannot get energy without giving some energy. All the active colors that we talked about, we are providing electricity to get the light. Here, what I'll do is not to provide electricity, I'll shine high energy light on them, which has no color, ultraviolet. Ultraviolet light, I'll shine on this and then see what color they emit. And in another moment, I'll explain to you why it gives out color when UV light is shone on it. But right now, that one you see gives a brilliant blue color. I'm shining UV light, no color of that gets converted, and the material cadmium selenide. The next one is also cadmium selenide. That is also cadmium selenide. That is also cadmium selenide, and that is also cadmium selenide. Everything is cadmium selenide, and all of them are getting the same UV light, but the color is completely changing because I'm changing the size. Why does the color change when I change size? There's a reason. Before I can answer that question, we must answer the question, why does it give light at all when I shine UV light? Only if I understand that can I answer the next question. Correct? Do you agree with that? So let's try to understand how that changes. Okay? In fact, this discovery has impacted so much that these three gentlemen got the Nobel Prize 2 years ago for the discovery of nanomaterials. Okay? So it has really impacted our life. And these nanomaterials are now in the TVs and many other places they're getting in and changing the kind of technology that you're using. They have many, many uses. I'll not go into a detailed discussion on that. Okay, so here I have to tell you why the color comes. You know about electrons, right? Again, sound has died out. Yes, sir, good. The moment your sound dies down, my sound will also die down. Is that a deal? Yes, oh. What? Yes, that's it. Good. Okay. So now what is electronic structure? This is a musical instrument. Okay? When it is big, okay, in fact, I have this one. This is a musical instrument, right? Okay, if I play on it, okay, and if I cover some of the holes so that the length, effective length becomes longer, do you hear different sound? Right? The frequency is changing. Frequency is related to energy. So when the length is changing, the frequency changes, the wave. You have learned it in school, right? You can calculate from the air column, right? That you can have different sound because the air column, you have to have a resonating air column. It matches the length of the flute. So when the effective length is being changed, the frequency is changing. But keeping the same length, so you see I'm not going to change the number of fingers I put. The frequency is changing. So given one length, this also you know it's the harmonic. Correct? Do you remember your school? That was very few years, sir. Have you forgotten your sound lessons? This is the hard harmonic, right? So given any length, I have different energy possible. And these different energies, of course, is a characteristic of the length. So if I change the length, the energy sequence changes. Okay? So for electron, exactly the same thing happens. And I'm going to tell you how mathematically, how we express that. And that is what we are demonstrating. So the energy various levels that are possible for electrons,
given the length, let's say 2a, are given by this quantity where n can be 1 for the fundamental, n will be 2 for the first harmonic, n will be 3 for the second harmonic, so on and so forth. Okay? And those are the energy levels that you can have. Just like in the case of the flute. Right? The lowest frequency, the higher frequency, the even higher frequency. And these, I told you, they change. Now, the energy, where does the light come from? First, let us see how this energy level changes as I change A. So I'm going to take this energy and that energy. I know the expression. This is n is equal to 1, that is n equal to 2, right? Then it's simple arithmetic if I look at them. So this is some, forget about it, take m as 1 and m as 1 here because it's 2. Then take the difference between them, that's the energy difference. It will turn out to be, that energy difference will turn out to be proportional to 1 over a squared because the energy goes as 1 over a squared. So the energy difference, as I'm making the size smaller and smaller, the energy difference is increasing, 1 over a squared, right? A becoming smaller, the energy difference is becoming larger. And that is exactly what happens. I take the larger particles, it's red in color. I make the particle size smaller, the energy level gets separated and it looks blue. Now, why does the energy level control the color that is coming out? That is what we need to understand. And let us see if we can understand that. That is what we are doing. In solid, it's a little more complicated. We have many, many such places, energy levels, where electrons can reside. Think of it on the side of a mountain, the river is going here, and there are houses along the slope of the mountain. You know, real estate price would be highest in the lowest, closest to the river. Nobody wants to climb up because it costs energy to go up. You know the basic principle, everything wants to minimize the energy, lowest energy state. So everybody wants to be there, and nobody wants to be there. Now, very often what happens, there are all these places and there are many, many electrons. Think of electrons as people living in these houses on the slope of the mountain, and they're all occupied here. There's no space. Nobody can get in here because all the houses are packed. And those houses are all empty, but nobody wants to go there. Now, suppose I cause a disturbance, somehow kick one of the fellow from here to up there, like that. If I give a kick, then I have an empty house here, empty place in a house here, and there's one person sitting up there. What do you think would happen? Everybody wants to get to the lowest energy. So it will first come from there to here, is quickly, they'll just come very quickly down. Because these small steps are there, it's like steps here. You know, I can very easily go down, right? So they'll come down very quickly, finding big, small steps. But now there's a big step. Should I? So I'll stop and wait and hesitate. But I have to lower my energy. So I'll take a lot of time. And after that, one moment, oops, I'll jump down. When I jump down, if you paid in I'm going to destroy cultivation property. And the moment I jumped down, there was one phenomena that happened. Oh no, let me stay here. And I want a volunteer who's the smallest in size. One of the boys, can you come forward, who thinks he's very athletic? I need one volunteer. Come. Anyone? One volunteer. One young boy. Come. Come on. What do you do? If a 70-year-old can jump down from there to here without fear, a 15-year-old cannot come from there to here? Yeah, good. Absolutely wonderful. Give me What's your name? No. What's your name? Sarthak Maiti. He is Sarthak Maiti. One more round of applause. Okay, now bring the guillotine. No, I'm not going to do that to you. Okay, sit here for a moment. I'll need you soon. So they jumped down. When I jumped down, see, I was at higher potential energy. I came down to lower potential energy. So the energy difference, what happened to that? That energy difference actually created a third sound.
You didn't hear that. Also, it did generated heat in me by the impact. It gets dissipated. So energy conservation requires when one jumps down and comes back here. Oh, incidentally, you know why that floated up? Because everybody who was a little up got the opportunity to come down a little bit, the electrons, right? So the empty house also floated up, and this electron floated down, and then it wants to jump down. When it jumps down, that extra energy comes out not as a phonon, not as a sound wave, but as an optical wave. And that has exactly the energy of this band gap. And that band gap, that means that cadmium selenide particle, the color that you saw is equal to the band gap, and if the color changed, that means the band gap changed. And why did the band gap change? Because as I made it smaller, 1 over a squared, the band gap increased. Okay? And how do I know experimentally that actually this happens, that I can tune the band gap? I can tune the band gap. In order to do this, that band gap, if I want to change the color, this color changing must have the band gap changing. So I must do some way of breaking the valence band, this part down, that part up, right, to change the color. Now, how do I measure the color? Now, the way I measure the color is first by bringing in photons. If the energy of the photon is small, that photon cannot absorb an electron, electron cannot absorb that photon to go from here to there, right? The energy is smaller than the band gap, right? It's like this guy trying to jump up there. Jump. Not enough energy, he couldn't. He fell down, back. That light is transparent to that wave. Then I increase the energy a little more, don't jump up, jump a little. No, don't go. It's still, what happened? Okay. He settled, and now the energy has just become equal. Now go. He could dry eyes. Okay, now you can go back to your room. So, thank you very much. Okay, so when the energy is enough, then they can overcome. So if I come with lower photon energy, they will be transparent, go through the medium. So I'll put a detector on the other side, shine light whose energy is low, and I'll see it's not absorbed. The moment, and I'll systematically increase the photon energy, the moment the photon energy is equal, it will absorb, and I'll see that I don't get all the photons absorbed. All the photons coming through. Some of the photons are getting absorbed. So that's exactly the technique we do. You see this flat part, in fact, better is this diagram. Zinc oxide, this flat part is where it's not absorbing. This is the photon energy. Different particle size. You can see as I make the particle size smaller, where it begins to absorb changes from about 3.4 electron volt all the way up to 4 electron volt, saying how the band gap is increasing as I'm making the particle size smaller. And that is exactly because, as Maiti showed us by jumping over, this is the energy at which the band gap matches with the photon energy and absorption begins. And that's what gives rise to these colors. What can you do with it? We can do plenty of things with it because, colors combine. If I combine the colors, I can generate any color, including white. So all these lights are going to be replaced one day, maybe presumably pretty quickly, with these because they're extremely efficient. And I'll talk about efficiency after some time. So you can combine the colors. For example, the colors that I showed you, you can combine them and get white light emitting if you combine the lights correctly. That will be, so you can get display, you can get computer or mobile display, you can light up the places. Every application of active color can be done with this. That is the basic idea. Now I'll talk about the last part of my talk, where I'll change and go to another aspect where this very complicated thing, halide perovskite. Actually, nothing is complicated. We like to give nice, fancy names, but they're all very simple. Where also this color tunability is there, but for a different reason. And incidentally, these two examples that I have taken, among many other things, cultivation is leading in many of these areas globally,
There are many other areas that cultivation is leading, but for today's my talk, I've taken these two examples where cultivation is globally leading. There are enormously large number of fantastic scientists here who are working in this area. And you can visit their labs. They'll be very happy to show you the many of them, and they're doing fantastic work. And they're also working on this. There is another way of changing this active color that I'll talk about a little bit. So here I'm saying perovskite, halide, and all those things. What does it mean? Perovskite is just a structure type. It's actually a very simple structure to understand. And I'll explain to you in a moment. It sounds such a strange name because this is named after a Russian geologist who didn't discover the structure, but later in his honor, Perovsky was his name, and perovskite name was given to honor him. It's a chemical formula ABX3. Is chemical formula all of you understand, right? Fantastic. So A is a metal ion, B is also a metal ion, and X is an anion. Most of the perovskites that we know, okay, first the perovskite structure. I said it's a simple structure. How many of you know sphere? How many of you know sphere? I'll not move till I hear yes enough. Do you know sphere is shape? One, yes sir. I want to hear from everybody. Otherwise, I know you're asleep. I think this group is taking care of the rest of them. They are the ones that shouted for everybody. Okay. And how many of you know cubes? Yes, wonderful. I need only cube and spheres to explain to you what this perovskite is. Sphere is simply the atoms. I'll represent each of these atoms, A, B, and X, with different size and colored spheres. The structure only needs a cube. You cannot have simpler shapes than that. So that's the cube. And then that cube, you have to decorate this cube with A, B, and X. The way we decorate is here. Take the A, put it at the body center position of the cube. Take the B, put them at the cube corners. And take the X, put them at the edge center. These little ones you see, red dots, those are all X. They're all at the edge center. And that's your ABX3 compound. As simple as that. You can calculate, you will find that it's exactly ABX3. Why? I hope you know this A belongs to the cube, not shared. This B is cube corner, so each B is shared between 8 cubes, and there are 8 of them, so 1/8 of 8 is 1, so that makes it 1:1. And there are 12 edges, but each of these red atoms are shared between 4 cubes, so 12 by 4 is 3, and that's X3, okay? Most of the perovskites are oxides, and they're fantastic oxides, but I'll not be talking about them today. What I want to talk about is the fact that the particular class of perovskite I'm talking about, that it's not oxide, but it's a halide ion, chlorine, bromine, iodine. That's why I need this adjective, halide perovskite. Then, most of the traditional perovskites, this is I told you, is a metal ion. It could be cesium, strontium, lanthanum, depending on which perovskite you are talking about. But the particular class of compound we are talking about, it's a very peculiar one. There is not going to be a metal ion. There's going to be an ion. But it's not going to be an elemental ion. It's going to be a molecular ion. An organic molecular ion, methylammonium or formamidinium. They can squeeze themselves in there. And so this is a very strange one. I'll call it MA or FA, and then we call it hybrid. Why hybrid? It's neither organic alone. I have an organic unit here, but I have inorganic units here. So, organic chemists and inorganic chemists can't fight any longer. Okay, they have to hold hands together to understand the property of this material. So this is the most wholesome chemistry that you can do. That's for my learned colleagues also. And that hybrid material plays a very important role. Now, the kind of things it can do is enormous. It is actually revolutionizing right now our understanding in many aspects and applications in areas that are extremely critical today.
And those areas I'll be spending some time now to tell you how they are. For example, they're fantastically good detectors, particularly photon. Now, what does photon detector mean? How many of the children here have had some accident leading to broken bone? Anybody? Yeah, raise hand. I did, playing football. I was trying to take out one of the opponent and kicked him so hard that my bone broke. Don't do this such stupidity. I was absolutely stupid in those. So anybody else has had any X-ray image taken? Yes, right? X-ray image plate, it finds that picture because it is sensitive to X-rays. You shine X-ray, the bone stops the X-ray, the other part allows the X-ray to go through, it exposes the X-ray plate, so it's exactly a photon detector that gives you the image. So it's a very important aspect. The material I'm talking about, the class of materials, are fantastic photon detectors, and I'll show you one example of that. Light emitting devices, the active light that I'm talking about, they're fantastic light emitters, and I'll show you one example of that. But the most anticipated change of technology that people are almost commercializing today is in solar cell. Solar cell you see everywhere, right? And it's an extremely important technology. That's based on silicon, but that is extremely energy intensive to prepare it, and we are looking for cheaper ways of producing more electricity from sunshine than silicon can do. And these materials are being explored for that application. And I'll tell you why. And why we're all excited is because the efficiency, everything converts energy from one form to other. And this energy conversion, more efficiently done, is always more attractive because energy consumption goes down. Because with the consumption of energy, you have all the problem, pollution, health trouble, environmental catastrophe, everything is connected with because our tremendous hunger for energy. So if you can reduce the energy consumption, it becomes better, and these are fantastic in terms of the amount of energy it requires to serve the purpose compared to what you have today. For example, let's start with the detector, and then I'll give you an example of each of them. Oh no, first the light. This is that, again, perovskite oxide. In this particular case, first two cases that I'll be talking about, cesium will be there. It's all inorganic. Now, this is a very classic paper. Don't worry about that. Depending on which X you choose, if you choose X to be iodine, the color is here. If you choose X to be bromine, the color is somewhere here. And if you choose X to be chlorine, the color is here. In fact, by mixing up bromine and chlorine, you can make all the colors. So CSPB-I3 is in this range. By varying the size, you can tune a little, but you can tune more by combining iodine and bromine. By varying the size of bromine, you can get colors here, but combining it bromine and chlorine, you can get all the colors, everything. And the efficiency is exceptionally high. What this number tells you, if I told you we shine UV, and that gets converted to this light, and we love this light. This tells me for every UV that I give in, every 10 UV photon that I give in, how many photons of the useful color I get. If it is 100%, that means every UV photon gets converted into the useful color. Nothing has 100% efficiency. The light that you're seeing up there have efficiency maybe 15, 20, 25%. These we are talking about, and the nanomaterials that I talked about, and some of the highest brightness or efficiency nanomaterials have been discovered in this institute, they can reach up to 50%, maybe 60%. These have efficiencies 50 to 90% or even higher, close to 98%. So fantastic efficiency it has. For the detectors, now here what I'm showing is an X-ray image of, we don't want to expose ourselves to X-ray, so it's with this ballpoint pen whose picture we are taking. And this number tells how many X-ray photons I'm exposing. You see that when I have very few photons, I don't see anything. There's not enough X-ray photon, we don't see anything. So to get a proper image, at least 200, in some unit, 200 photons I have to give before I begin to see. Even better if I come closer to 300. These are standard X-ray detector today that are used if you break your bone. But this material that I talked about, CSPB-BR3, you can make a detector
even at that level you begin to see. It's just because the efficiency is so high. So now you don't have to be exposed to X-ray to the same level as before, right? Now, this is a horrible plot. Nobody can understand. I also don't understand, so we'll try to focus our mind on it. It's something that an institute in the USA, in Colorado, they keep track of this solar cell. Solar cell, there are many different technologies. With every technology, everybody, thousands of people are working and they're improving the efficiency step by step by step. This little by little increase in the efficiency eventually makes the technology commercially successful. Just because a scientist finds something nice and fantastic doesn't immediately get translated because it has to be financially feasible. Silicon technology, which is now commercially feasible, is plotted here. This is the silicon technology, two different kinds of silicon technologies. You see that this is efficiency and this is the year in which that efficiency was achieved. In 70s we started recording officially. It was about 14% efficiency. Now it's still at that level in 2025, so about 50 years we have come to about 25% efficiency, from 14 to 25. And this ellipse, how it is inclined, the slope of the ellipse tells you roughly at what rate the efficiency has improved on an average. It has taken us very steady improvement, not only of about 50 years, but billions of dollars of investment. The technology based on the material that we are talking about in these last 10 years, starting from about 2012 when the first recorded confirmed validated number was reported around 12%, at about the same level as these are, in this very short time has reached or surpassed the silicon technology's efficiency. So this is a spectacular material, so everybody is very excited. See, this ellipse is rising very fast, so they are going. All this in the last 10 minutes, I want to tell you this material, all the application I'm talking about is it takes light, converts it into electricity for solar cell, takes light, converts into another light, the active light, so you can have display devices, or it takes light and stops it like X-ray detector and gives you images. It's all about light. Does it have any other usefulness? Can it be used for anything else is the question that one can ask. Now, this is a horrible thing. I'll just read it out to tell you how boring and terrible scientists can be. Some set of scientists wrote something in a journal called Evidence of Athermal Metastable Phase in a Halide Perovskite Optically Tracked Thermal Breach Memory. Did it make any sense? Please. Anybody who says yes, I'm going to ask them to explain it. Is anybody going to say yes? But you know what it means? It has a subtitle. The actual title is, it's exactly that, believe me. Not because I'm in Calcutta. This is exactly that. How is that? Now, how is fish kept fresh? They put ice, all of you know that. And most of the fish that in Calcutta we eat are coming from Andhra Pradesh. And they want to maximize their profit, so the supplier doesn't put enough ice. In the middle, Coromandel, the train in which it's coming, the ice melts, the fish temperature goes up, and you have trouble. But at this end, they're clever. They again put ice back and bring it back to 0 degrees centigrade when they're selling it to you. So you measure the temperature, it's 0 degrees centigrade. The question is, you measure the temperature is 0 degrees centigrade, can you tell that in between, somewhere in the journey, the temperature had gone up? And I'll show you this material can tell you that. Not quite in the fish case, but this phenomenon that it keeps track in some way the memory of the temperature variations that happens in a time span that you can find out at a later time when the temperature has been recovered back to where it had started. It has a memory of temperature. With one measurement, at a future time, you can tell what happened in the past. And that's almost magical to me. And the way it happens is that
something that I didn't tell you. Don't worry what this, but you will see these glitches. These glitches tell the crystal structure changes. I told you crystal structure, it's a perovskite structure, but the perovskite structure here is a beautifully cubic structure. Here it distorts a little bit. And here, all the cube sides are not equal. Here it distorts even more. So there are crystal structure transition, and this glitch is the temperature over which the crystal structure changes. What we are going to do is to expand this part and look at what is happening while the crystal structure is changing. That is what we are going to see. And we are going to look at the photoluminescence, the active light that is coming out across this part where the crystal structure is changing. Something very surprising happens there, like this. Let me see. Okay, let me skip this. This is again showing that crystal structure changes. Now, you see that I'm changing the temperature from higher temperature. I start at 170 Kelvin, where it is at one structure. Then I lowered the temperature to 158 Kelvin, where the crystal structure change has started. Then I go to a lower temperature, 144 Kelvin, where it is in the other structure. Then I start from that 144 and I again heat it up to 158, the same temperature, and then I come to 170. What I find, whenever I'm in 170 Kelvin, which is this one, I have this photoluminescence spectrum. The light that is coming out as a function of the light wavelength looks like this. Whenever I'm at 144 Kelvin, it looks like this. It doesn't matter whether I'm going up, coming down, which way I come to that temperature, I get exactly the same spectrum. But at 158 Kelvin, they are not the same. Depending on whether I'm cooling down or heating up, the same temperature has very different photoluminescence intensity. So what I'm going to do is to take the intensity and plot it as a function of temperature while cycling. So whenever I'm at 170 Kelvin, intensity is unique of the temperature. But when the crystal structure transformation is taking place, intensity at a given temperature is not unique. It depends on which way the thermal history is. Am I cooling or am I heating? I said they're identical here. I need a measurement of how identical is. There's a mathematical way of doing that. Don't worry about it. This number one can calculate given the two photoluminescence spectrum. If they're identical, this number will be 1. And if they're not identical, it will be less than 1. More the deviation from 1, farther away, more dissimilar they are. So here what we are going to do is see, I'm starting with the temperature of this material at a high temperature this time. At a high temperature, I'm going to cool it down. Then I'll warm it up a little, and then I'll hold the temperature steady for a very long time. So I start from here, high temperature. I'm cooling down. See, temperature is decreasing. Cooling down, the intensity changes like this. Here I start to warm it up. Intensity goes like that. I come here. And then when I'm here, for many hours, 14 hours, all the spectra look identical. And this number, you see, is 1. Deviation from 1 is 10 to the power minus 5. It's almost identical. And it remains identical all through. Now, in the other direction also, it's exactly the same. Now I'm going to do that trick about fish being fresh or not. So my temperature first, let's say I started from low temperature, go up, cool down, I'm here. As long as I remain steady, I know photoluminescence spectrum remains exactly identical. But imagine in between, it suddenly dropped down and then went up temperature. Then if I make a measurement here, this one and this one, do they have the same intensity or not? And if it drops down or it goes up and comes down, comes back to the same temperature, will this one be the same as this one or not? That's the question we're asking. And when we measure that, so first let us do this. If I prepared by heating, then cooling down, and there's an accidental warming up. This and this, it turns out they're identical. This is again showing the photoluminescence intensity. I start from low temperature, this is low temperature, high intensity. As I increase the temperature, intensity drops. I'm going that way temperature, then I start to decrease the temperature. This is that part. I measure, then I stay there for a while, and then I go up again temperature. That means I go that way and come back. They look identical, absolutely. In fact, if I plot that quantity, how identical, it remains at 1. But imagine now I do the other thing. Here I drop down the temperature and come back.
immediately the intensity is very different, even though I have come back here. So depending on how, and this number deviates, so even 1 Kelvin variation, if it has happened sometime, I cannot tell when, but I'll be able to measure the photoluminescence intensity and tell you that the temperature had dropped down by 1 Kelvin. But you would say fish will remain fresh if it goes down. I need to know if it goes up, whether that can be done. In order to achieve that, you prepare the sample exactly the opposite way. Here we started from low temperature and heated it. Here we will start from the high temperature and cool it down, then heat it up. In this case, it will be sensitive only to the higher end and not to the lower end, as is shown over here. And that varies. If I do this rise, the PCC changes very drastically for 1 Kelvin, 2 Kelvin, 3 Kelvin, 4 Kelvin dip. But if I do the drop, it remains absolutely steady. Okay? So with this, let me end my talk saying that there are always surprises in life that come about. And I'll now flip through to transparencies. Don't worry about them. They're related to this. And I come to the end of my talk. And I thank you for your patience and attention. We have just listened to the foundation talk titled as A New Platform of Material Discovery from Professor Dipankar Das Sharma. Thank you, sir. I mean, he has made all these complex topics sound so easy. I encourage all of the students to ask any question. If you have any doubts, please, you can ask, sir. কারোর কোনো ডাউট নেই? When I teach a class of students, I always say, if you have a question, please ask. And if you don't have a question, I'll ask you. Immediately they start asking questions. They know which is worse. You can just raise your hand if you have any doubt. They don't have. They'll all crowd around at the tea time, I'm sure. Excellent. Thank you. Okay, thank you so much. Thank you. Now, again, I would request Professor Pine to introduce our next speaker. I can get off now, right? Now, Sharma. Here there is a question. Oh, of all people, Shatrajit. No, I'm a student, class 10. Yeah, sure. So that portion I didn't understand. I was asking Indra also that you hit it and then it goes up and then it come down and then it becomes steady as a function of time and then suddenly... Where does the memory come from? Yes. Memory comes from the fact that now I'm going to talk to a professional colleague and we like to try and impress each other, so we'll use complicated words. Okay, so please So within the metastable phase of the first order transition, so it is the metastable phase, so you have a memory built into that. No? Nobody wants to know? Not even the jokes I promised about Keshav Chandra Sen? What kind of... I would have surely asked. Anyway, so now get on with it. Thanks. Anyway, thank you. Thank you very much, Didi. All right, let's move to the next lecture of this session. And it's my pleasure to introduce the next speaker, Professor Syam Sengupta from IISER, Kolkata. To introduce him briefly, Professor Sengupta did his master's from IIT Kanpur
And then he moved to the US for doing his PhD at the Carnegie Mellon University. After finishing his PhD in 2002, Professor Sengupta moved to the Scripps Research Institute for his postdoctoral research, where he worked during 2002 to 2005. And after finishing his first postdoc, he moved to Germany as an Alexander von Humboldt Fellow, where he worked for 1 year from 2005 to 2006. Then he returned back to India as a faculty, as a scientist at the National Chemical Laboratory, Pune, where Professor Sengupta worked from 2006 to 2016. So after 10 years of service at CSIR, he moved to the Indian Institute of Science Education and Research, Kolkata, which is in Kollani. Many of you know that place, where currently he holds the appointment of a professor. His research interest is in the area of bio-inspired oxidation of sustainable chemical synthesis, inorganic reaction mechanism, and materials based on proteins and polypeptides for biomedical application. Apart from a fantastic researcher, he's a prolific teacher, and his involvement in teaching is eminent from the feedback that I receive from his students, and which is basically is very clear that in 2023 he received the award, the National Teachers Award from the President of India. So with this introduction, I now invite Professor Sengupta to deliver his talk. Still problem with this? It's okay, actually, it's fine. Oh, extend. No, this is bad. Just 1 minute. I have a good timer there. That's nice. Okay. Okay. Thank you very much, Topon, for the very kind introduction. And it is such a job to go after you. I agreed without knowing that I have to go after you. Okay. Otherwise, I would have found some way to sort of wiggle out of this. Okay. But what an amazing talk, really amazing talk. I also was learning how wonderfully to explain how nanoparticle size changes and how you can look at different colors out of it. So such a treat to hear out from you. Okay, তো আমি একটু জানি এখানে সবাই আশেপাশের জায়গা থেকে এসছে, বাংলা এমন কি কেউ আছে যে বাংলা বোঝে না? হাত তোলো তাহলে। এমন কি কেউ আছে বাংলা বোঝে না? Okay, so there are a few who doesn't understand, okay? So there's a majority who understands Bengali, so I will speak in English, but in the middle I will speak a little bit Bengali so that, everybody gets the piece of the cake. Okay, so I'm going to keep it very simple, okay? And I'm going to only talk about one idea in the whole talk. I will first talk a little bit of the background of what the problem we are trying to, what the problem actually all of us are facing. তোমরা সবাই এইটা দেখছো এই প্রবলেমটা, right? It's a very practical problem we are facing, and the potential solutions in a more general way. তারপরে একটা রিলেটেড টপিক, মানে ভেরি রিলেটেড টু হোয়াট আই এম গোইং টু টক অ্যাবাউট, আমাদের ল্যাবে একটা ছোট কাজ সেটা করব এবং সেটার জন্য একটা ছোট ডেমনস্ট্রেশন দেখাবো। সো দ্যাটস ইট। আই ওয়ন্ট কিপ ইউ হিয়ার ফর মোর দ্যান 35 to 40 minutes হোপফুলি। তার মধ্যে কারণ আই এম সিটিং বিটুইন ইউ অ্যান্ড লাঞ্চ, রাইট? সো আই উইল বি কুইক অ্যান্ড ফাস্ট। ওকে, তো তোমাদের মধ্যে এই কোয়েশ্চেনটা আমি সারাক্ষণ আইসারের প্রথম বছরে জিজ্ঞেস করি এবং অনেকেই হাত তোলে, নির্ভয়ে বলো তো কারা কেমিস্ট্রিকে একদম পছন্দ করো না? এই কজন মাত্র? আমি তো আরো বেশি, একটু বললেই হাতের সংখ্যা বাড়তে শুরু করছে। সো দ্য ওয়ার্ড কেমিস্ট্রি অ্যান্ড কেমিক্যালস হ্যাভ বিকাম সাচ এ ডিফিকাল্ট জব, না? কি খারাপ না? রোজ রোজ এত মুখস্থ করা, এই পিরিয়ডিক টেবিল, এটা এখানে আছে, ওটা এখানে আছে, এটা হয় ওটা হয় না, রুল এক্সেপশনের এক্সেপশন, মাথা খারাপ হয়ে যায় করতে করতে। সো বাট one of the things we have to realize that we cannot exist without chemistry and chemicals. There are nearly 100,000 chemicals we interact every day.
in different forms. And this, if you talk about the economy, আমাদের দেশের ইকোনমি না বাড়লে তো আমাদের কোনো কিছুই হবে না, রাইট? এত সুন্দর বাড়ি ঘর, এত রিসার্চ, ইকোনমি বাড়ছে বলে। That happens because chemistry actually, puts a lot of money into the economy. It is a $3 trillion. তুমি শুনেছো আমাদের প্রাইম মিনিস্টার বলে ভারতবর্ষ $5 trillion ইকোনমি হবে? So the chemical enterprise in the whole world is $3 trillion, nearly the economy of India. So this is the amount of chemicals we make. And what do we make? We make plastics, polymers, textiles, paint, coating, so many things. প্রত্যেকটা দেখো, প্রত্যেকটা তুমি কোনো না কোনো ভাবে প্রত্যেক দিন তোমরা এগুলোকে ব্যবহার করছো. You're using it every day. But what I'm going to tell you is that generally how we sort of function or how the chemistry works right now is what is my talk about. That what I'm going to tell you is that we work in a very linear fashion. What is the linear fashion? That we have all this natural capital, which is the ecosystem, যেখানে ধরো পাতা আছে, গাছ আছে, বিভিন্ন মেটাল আছে, তেল আছে, সেটাকে আমরা we take it in the ecosphere and we make products out of it. Okay? And this is what our economy is, right? So all what we do is we only take natural capital which is out there and then transform into products. In this way our whole economy runs. Okay? Now the question is that how are chemicals made? Okay? এই যে আমরা এই যে 100,000-এর উপর যে রসায়নের কথা বলছি, আমরা 100,000-এর উপর কেমিক্যাল যেগুলো আমাদের রোজ লাগছে, কোথায় এই চেয়ারের এই সিটের কভার থেকে শুরু করে আমার চশমার গ্লাস থেকে শুরু করে সবগুলো, তো সেগুলো আসছে কোথা থেকে? So all chemicals essentially come or mostly come from crude oil. So তেল, যেটা আমরা শুনি সৌদি আরবিয়া, বম্বে হাই আমাদের দেশে, এই যে তেলটা সেখান থেকে বের করা হয়, সেই অয়েল ইজ ফার্স্ট, এই অয়েলটাকে there is a process called cracking. সেখান থেকে কিছু সিম্পল কেমিক্যাল, এই কেমিক্যালগুলো তোমরা সবাই মানে যারা এনসিআরটি কিংবা উচ্চ মাধ্যমিকের বইতে পড়েছো, অক্টেন, ওকে, সাইক্লোহেক্সেন, প্রোপিন, এগুলো তোমরা সব জানো। এই মলিকুলগুলো তেল ক্র্যাক করে তৈরি হয়, সেইখান থেকে আমরা এত কিছু বানাচ্ছি, আমরা ইলেকট্রিসিটি বানাচ্ছি, গাড়ি চালাচ্ছি তেল দিয়ে, আমরা প্লাস্টিক তৈরি করছি, কেমিক্যাল তৈরি করছি. দিস ইজ হোয়াট উই ডু, অ্যান্ড ইটস এসেনশিয়ালি অল ওয়ার ইট কামস ফ্রম. বাট দেন অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমি তেল থেকে আমি তুললাম তেল, আমার গাড়ি চালালাম এখান থেকে গড়িয়াহাট অবধি, ঠিক আছে, 200 ml তেল পুড়ে গেল, এটা বেরিয়ে চলে গেল, রাইট? অ্যান্ড দেন উই মেক ওয়েস্ট, অ্যান্ড দেন দিস ক্রিয়েটস আ লট অফ প্রবলেম. So এই যে আমাদের the way we function currently is what we call a very linear form of functioning, and I'm going to come into the linear form of function, is that we take oil, we make different things, we use it at different applications, and at the end of the day we produce waste, generate carbon dioxide, we're going to come about it, and then whatever we are producing will take millions of years to again get back into oil. So that is where our problem is. আমরা পৃথিবীর নিচ থেকে তেল নিচ্ছি, বিভিন্ন জিনিস বানাচ্ছি, ব্যবহার করছি, তো সেটাকে আবার তেলে ফেরত যেতে সেটা আর হয়ে ওঠে না. সো ইট দেন ফাইনালি, ওকে, সো নাও দিস ইজ কঙ্কিং, ওকে, সো দিস ইজ আ বেটার প্লেস প্রবলি. সো দেন there is a point of no return. Okay, so there are two major issues which we face with this whole chemical enterprise. I said very important enterprise. Nearly the economy of India is what this which provides so many jobs, so many things. That there are two very big things. One is the chemical enterprise, because of all what we are doing, produces carbon dioxide. Carbon dioxide তোমরা সবাই পড়েছো? কেন পড়ানো হয় কার্বন ডাইঅক্সাইড? খুব ইম্পর্টেন্ট, কিসের জন্য? কি গ্যাস বলা হয় এটাকে? গ্রিন হাউস গ্যাস, এক্স্যাক্টলি. আচ্ছা, তো কিন্তু এই যে গ্রিন হাউস গ্যাস যেটা কার্বন ডাইঅক্সাইড, যেই জন্য যেটা না হলে আমাদের পৃথিবী আমরা বাঁচবো না, কারণ বাইরে থেকে যে রেডিয়েশনটা আসছে, গ্রিন হাউস গ্যাস ইজ কিপিং আস ওয়ার্ম, কিন্তু সেটা বেড়ে গেলে কি হয় তাতে? গ্লোবাল ওয়ার্মিং, রাইট? তো এই যে কেমিক্যাল এন্টারপ্রাইজ হচ্ছে, এই যে দ্য হোল কেমিক্যাল এন্টারপ্রাইজ আই টক অ্যাবাউট, আর এই দ্যাট লিডস টু ফর্মেশন অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড, which is a large greenhouse gas. And also we always talk about chemical মানে রাস্তার দিকে এই কেমিক্যাল পড়ে আছে, এটা পড়ে আছে, there is a lot of pollution which is taking place. So একদিকে গ্লোবাল ওয়ার্মিং, অন্যদিকে পলিউশন. সো এই দুটো, এই যে আমরা
নিচ্ছি, বানাচ্ছি, ফেলে দিচ্ছি, and I will talk about it in a little bit of time. সেই যে প্রসেসটাতে, okay, there's a lot of pollution and a lot of global warming which takes place. Now, carbon dioxide, আমরা জানি global warming, তোমরা জানো যে carbon dioxide, as we know, is keeping on increasing. There is at least an association between carbon dioxide and global warming. We know যে carbon dioxide যদি বেড়ে যায় আমাদের টেম্পারেচার বেড়ে যাবে, টেম্পারেচার বেড়ে গেলে প্রচুর বিপদ, অনেক বিপদ, সেটা আমরা জানি, গ্রিন হাউস গ্যাস বেশি গেলে অনেক বিপদ। So what I was trying to tell you about right now was that the kind of system we follow is what we call a linear system. জিনিসটা সহজ, কিরকম ব্যাপার? I take, so আমার যেটা বললাম তলা থেকে অয়েল, গাছ, সব কিছু we take, একটা পাহাড় থেকে 1 গ্রাম রোডিয়াম, হ্যাঁ, we take, ঠিক আছে, we make and we dispose, okay, and that is how our economy functions, okay, and that has, and you know this, right, মানে এই যে আমরা যে এই যে জলের বোতলটা, right, আমরা এর মধ্যে, and I'll come to this bottle over and over again, এই যে জলের বোতলটা তৈরি হয়েছে, আমরা এই যে বোতলের যে প্লাস্টিকটা, সেটা কোথা থেকে? সে তেল থেকে আমরা প্লাস্টিকটা বানিয়েছি, আমরা এর মধ্যে জল ভরেছি, এর ইউটিলিটি কতক্ষণ না, জলটা ভরা থেকে আরম্ভ করা, যেখানে ভরা হয়েছে সেখানে আমার কাছে আসলে আমি জলটা খেলাম, ফেলে দিলাম, রাইট, অ্যান্ড উই ডিসপোজ ইট। সো দ্য ইকোনমি, অ্যান্ড ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট এনিথিং ইন ইউর লাইফ, পেন 1 টাকার পেন যেগুলো কিনছি, লিখছি, শেষ হচ্ছে, পেনটা ফেলে দিলাম, রাইট। So all the way we are functioning, okay, is we have this linear function in which we take, make and we dispose, okay. Now what does this do? So আমাকে এটা বলতে হবে না তোমাদের, তোমরা সবাই যে রাস্তার বাইরে বেরোলেই একটুখানি গেলেই দেখতে পারো যে আমাদের যে এই মেক আর থ্রো এর যে কালচার, দ্যাট লিডস টু আ লট অফ, সবাই বলে ওই বাপরে প্লাস্টিক খারাপ, প্লাস্টিক ব্যান করো, কিন্তু প্লাস্টিক ছাড়াও আমাদের চলবে না। আমি যদি সকাল থেকে রাত্রি অবধি ভাবি যে প্লাস্টিক, হাউ ইট সর্ট অফ এফেক্টস আস, we can't even just live without it, right? So there's no way out of it. So what I'm trying to say is that single materials, when we have a material, okay, single use material, যেটা আমরা একবার ব্যবহার করে ফেলে দিচ্ছি যেগুলো, that gives rise to a lot of problems, including this kind of sites which we are seeing. And they're also, very interestingly, I'll share a recent paper about it, it is also entering our human body, okay, in ways which we do not know what they're going to do, okay. Now, this is a very interesting book, এটা একটু বড়দের জন্য, বাট ভারতবর্ষে আমরা বোধহয় এত জিনিস আমরা মানে এত আমাদের এই এত 100 কত কোটি আমাদের পপুলেশন, এবং এই আমাদের ল্যান্ড মাস, এবং তার মধ্যে আমরা যা জিনিস ফেলি, মানে সেটা বোধহয় একটা আনবিলিভেবল অ্যামাউন্ট অফ থিংস we sort of waste. Okay, so let us take the example of plastic. Okay, so we'll take the example of plastic. This is one example I will take, and then I'll talk about a related thing which we do in the lab. Take the imagine of plastic. Don't worry about these numbers. This is some diagram which is popularly known by engineers called a Schenke diagram. সেটা অতটা ভাবার দরকার নেই, খুব সহজ, তুমি শুধু এই নাম্বারগুলো ভাবো। 219, সো 219 তেল নিচ্ছি, নিয়ে সেখান থেকে আমি প্লাস্টিক তৈরি করছি, ওকে, এবং সেখান থেকে যে তেল নিয়ে যে প্লাস্টিকটা তৈরি করছি 219, সেখান থেকে 238 প্লাস্টিক হচ্ছে। তো 219 থেকে 238, 238-এর মধ্যে 100, 238-এর মধ্যে 100 আমরা ডাম্প করে দিচ্ছি। দ্যাটস all what you see outside, dumped. আর 100 is entering the water. So আমরা যে বলি রিসাইকেল, সব জায়গায় লেখা থাকে রিসাইকেল করে, প্লাস্টিক রিসাইকেল করে, কতটা রিসাইকেল করছি না, এই 219-এর মধ্যে 33 রিসাইকেল করছি। So this is less, maybe 15%. Okay, rest is all thrown away, and that's how mismanaged our solid waste is, because we have this culture where we make something, when we take it from the ecosystem, we make it, we use it, and after using, we just dump it out. Okay, and where does this end up? এগুলো নিউজপেপারে আমরা দেখি যে একটা গরু মারা যাওয়ার পরে সেটাকে কেটে দেখা গেছে যে 77 কেজি প্লাস্টিক তার পেট থেকে বার করতে পেরেছে। দিস ইজ আনবিলিভেবল, রাইট? এটা একটা পাখি,
এই পাখিটাকে যখন মারা গেছে, যখন এটাকে কেটে দেখছে যে তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের প্লাস্টিক। সো ইট ইজ এন্ডিং আপ ইনটু আওয়ার অ্যানিমালস, দে আর ইটিং দিস অল দ্য টাইম, আমরা সারাক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। অ্যান্ড সব থেকে যেটা এখন latest, one of the most important problems which everybody is grappling but we do not know what it does, what is the problem, is that আজকে যেমন প্রফেসর দাস শর্মা বললেন যে কোনো একটা মেটেরিয়ালকে কাটতে 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 ছোটো ছোটো করতে করতে কিন্তু মাইনাস রেঞ্জে নিয়ে যাওয়া হয়, সেটা হচ্ছে ন্যানো মেটেরিয়াল। সেরকম প্লাস্টিকটাকে ছোট হতে 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 মানে প্লাস্টিক ইউজ করতে হতে 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 ইট উইয়ার্স অ্যান্ড টিয়ার্স, রাইট? ছোটো হতে 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 যখন মাইক্রো প্লাস্টিক্স বলে, যখন সেটা মাইক্রন মিলিমিটার থেকে মাইক্রোমিটারের মধ্যে যখন খুব অতি ক্ষুদ্র যখন হয়ে যায়, সেইটা তখন আরও ভয়ঙ্কর হয়ে যায়। দিস ইজ কল্ড মাইক্রোপ্লাস্টিক্স, উইচ ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম উই আর টকিং অ্যাবাউট। এবং সেইটা যে আমরা খাচ্ছি আমাদের শরীরের মধ্যে এতটাই আসছে, এবং শুধু শরীরের মধ্যে নয়, দিস ইজ আ ভেরি রিসেন্ট পেপার, ইট ইজ আ 2025 পেপার, মেড আ লট অফ স্প্ল্যাশ, ওকে, অ্যান্ড আই হ্যাভ মেট দিস পার্সন ভেরি রিসেন্টলি, ম্যাথিউ ক্যাম্পেন. And they published and said that not only these microplastics, they end up in our body, they actually end up in our brain, which is really amazing. Because the brain ta actually খুব protected. Because brain ta is the central system, right, which controls everything. So brain ta is always really, really, really protected. These microplastics are actually being able to make their way up into the brain. And New York Times writes it that researchers estimate that 5 bottle caps worth of plastic in human brain. 5 bottle cap. এরকম বোতলের 5টা cap. Of course, this is not a regular person. If you read the paper, and I read it very carefully, this is a person who has a dementia. যাদের dementia brain, apparently this is also contested a little bit, dementia brain, they are saying that 5টা bottle কাপের যে প্লাস্টিক আছে ততটা প্লাস্টিক ব্রেনের মধ্যে আছে। সো ইউ ক্যান ইমাজিন যে যেই জিনিসগুলো আমরা ফেলে দিচ্ছি, আমরা একটা উপায় যে দেখছি যে নোংরা, খারাপ, বাজে লাগছে দেখতে, সেটা একটা উপায়, সেটা একটা ঠিক। আরেকটা দিক হচ্ছে যে এই যেগুলো ফেলছি সেখান থেকে ইট এন্টার্স আওয়ার আওয়ার ইকোসিস্টেম, ইনটু আওয়ার ওয়াটার্স, ইনটু ফিশেস, ইনটু আদার থিংস উইচ উই ইট, অ্যান্ড এসেনশিয়ালি এন্ডিং আপ ইন আওয়ার বডি, ইভেন ইন সামথিং লাইক আ ব্রেন। ওকে, সো দিস ইজ হোয়াট এসেনশিয়ালি আওয়ার লিনিয়ার ইকোনমি ডাজ। নাও, I said to you that I have a very simple concept to tell you today, একটা ছোট্ট concept and we'll finish, is that we have to move into what we call, chemistry has to move into what is called a circular economy. এবং সেটা আমরা জানি, আমরা ছোটবেলায় যখন ছোট ছিলাম একটা নাইলনের ব্যাগ নিয়ে বাজার করতে যেতাম, ঠিক আছে? নাইলনের ব্যাগে আলু, পটল, ঝিঙে সব দিয়ে দিত, আনতাম, বাড়িতে এসে মা আলুটা আলাদা, ইয়েটা আলাদা করে দিলাম। এখন আমরা প্লাস্টিক করতে শিখেছি, তো আমরা এখন একটা ছোটো ব্যাগে আলু, একটা ছোটো ব্যাগে একটা ছোটো ব্যাগে এটা, সেইগুলোকে নেওয়ার জন্য আরেকটা প্লাস্টিক ব্যাগে নিচ্ছি, আলুটা এটা ছাড়িয়ে সব প্লাস্টিকগুলোকে ফেলেছি। দ্যাটস হোয়াট ইজ আ লিনিয়ার ইকোনমি। সো আমার প্লাস্টিক ব্যাগগুলো আমার আনলাম, গেলাম, আমি স্পেন্সারে ঢুকলাম, স্পেন্সারে ছোটো 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 ট্রান্সপারেন্ট ব্যাগে আমি আমার তরকারিগুলোকে নিলাম, স্পেন্সার আমাকে একটা বড় ব্যাগ দিয়ে দিল, প্লাস্টিকের ব্যাগ তার মধ্যে ঢোকালাম, বাড়িতে আনলাম, প্লাস্টিকগুলো ফেলে দিলাম, রাইট? দ্যাটস আ লিনিয়ার ইকোনমি। And what we had been doing earlier was actually circular. কারণ আমি একটা নাইলনের ব্যাগ নিয়েছিলাম, নাইলনের ব্যাগটা কমসে কম কিছু মিলে 10-15 বছর আরামসে চলবে, তার মধ্যে আমি তরকারি। Now this, what was our habit, has to also happen in our chemical enterprise, and that is what I'm going to talk about. And I give you an example. যে প্রথমে যেটা বলছিলাম কার্বন ডাইঅক্সাইডের জন্য, যে আমি মাটির নিচ থেকে তেল নিলাম, গাড়ির মধ্যে ভরলাম, সুন্দর করে এখান থেকে গিয়ে বাইপাস ধরলাম, ধরে গিয়ে এয়ারপোর্ট গেলাম, 2 লিটার তেল হাওয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইডে বেরিয়ে গেল, আর দ্যাট কার্বন ডাইঅক্সাইড টু ফিক্স উইল টেক millions and millions of years. Okay? On the contrary, think about this, যে এখন তুমি জানো তো যে সব তেলের মধ্যে আমরা কি মেশাই, এখন তো লেড মেশানো হয় না, সব আনলেডেড। কি মেশাই তেলের মধ্যে, কি মেশাই এখানে, কি মেশাই তেলের মধ্যে? এখন একটা অ্যাডিটিভ দেয়। কি অ্যাডিটিভ দেয় জানো? অনেক সময় দেখবে বড় বড় হোর্ডিংয়ে দেয়, এথানল দেয় তেলের মধ্যে এখন। ওকে, এথানল ব্লেন্ডেড গ্যাসোলিন। আমাদের দেশ এখন চাইছে যে কী করে আমরা এথানল পার্সেন্টেজ বাড়াতে পারি, কারণ আমাদের তেলটা তো আমাদের এখানে বেশি নেই, আমাদের অন্য দেশ থেকে নিতে হয়, কিন্তু এথানল আমরা, এবং এথানলের কথা আমি আসবো একটু পরে। সো ধরো সেম আইডিয়া, যে আমার গাড়িটা যেমন ব্রাজিলে চলে, ধরো এথানলে গাড়িটা চলছে, তাহলে আমার কি হচ্ছে না, আমার এথানল কোথা থেকে আসে? এথানল আসে ফার্মেন্টেশন থেকে। আমার চিনি যদি আমি দিই, আমি যদি সুগার কেন, ইফ আই প্রডিউস সুগার কেন,
I can get sugar, I can ferment that, and I can get ethanol. So essentially what I can do is, I have sugarcane, maize, all this being grown by using sunlight. So how is it being grown? Because these plants are actually fixing carbon dioxide. এরা atmosphere থেকে carbon dioxide নিয়ে তৈরি হচ্ছে। তারপরে যদি আমি গাড়িটা চালাই এবং সেটা যদি if it burns and becomes CO2, this is somewhat circular, like in some sense, because যে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা আমি যে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা ছাড়লাম, সে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা কিন্তু মাটির নিচ থেকে আসেনি, সে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা কিন্তু আমার বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে এসেছে। কারণ গাছ যখন বড় হয়েছে, সে সেই কার্বন ডাইঅক্সাইডটা ফিক্স করে দেন ইট গ্রু আপ, রাইট? সো দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন হোয়াট আই কল লিনিয়ার অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য আইডিয়া অফ আ সার্কুলার। যে এখানে আমার তেলের ক্ষেত্রে এই তেলটা যে কার্বন ডাইঅক্সাইড হলো, সেটার কাইনেটিক্স ইজ নট গোইং টু ম্যাচ। আমি তেল বের করলাম, তেল তৈরি করলাম, বাড়িয়ে দিলাম, এটা আমার 6 মাসের মধ্যে হয়ে গেল, কিন্তু সেটা তেলে ব্যাক করতে উইল টেক বিলিয়নস অফ ইয়ার্স। কিন্তু এখানে আমি আমার এক সিজনে আমি ইয়ে করতে পারি, সেখান থেকে আমি এথানল তৈরি করলাম, and that sort of comes back. Okay. Now this has a lot of benefits, and chemistry has to think about circularity. And I give you one example before we move into what we are doing in our lab a little bit. So I'll come back to this bottle. Okay? So this bottle this is always my favorite thing to go back to. So this is what is called the PET bottle. PET. ঠিক আছে? আচ্ছা, তো এই পেট বটল তো সব জায়গায়, জলের বোতল তো আমরা মানে রাস্তাঘাটে যেখানে আছি সেখানেই আমরা জলের বোতল ইউজ করি আমরা। হ্যাঁ, এখন আমরা বলছি যে না, এটা আমরা খুব একটা ইউজ করবো না। আজকে দেখলে আমাদের IACS আমাকে প্রফেসর শর্মাকে সুন্দর দূরে স্টিলের বোতল আমাদের গিফট করেছে, রাইট? যে আমরা যাতে ওই বোতলগুলোর মধ্যে জল ভর্তি করে খেতে পারি। দ্যাটস দ্য চেঞ্জ ইন থিঙ্কিং, যে না, আমরা এটা যতটা কম সম্ভব ততটা ইউজ করবো। না, পেট তো হলো, জল খাওয়া হলো, বোতলটা ফেলে দিলাম। তো বোতলটা তো অধিকাংশ ক্ষেত্রে কী হতে পারে, গিয়ে সেই ল্যান্ডফিল রাস্তার মধ্যে, আমি জানি না, বেলঘড়ি এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে যদি কেউ যাও, কিংবা ঢাপার ওখানে দেবে ঢাকাই হয়ে বিশাল বড় একটা পাহাড় হয়ে আছে নোংরার। হ্যাঁ, তো সেখানে তো ফেলবো না, রাইট? তো আমরা কী করতে পারি এটাকে? সো দেন উই হ্যাভ টু, ফেলে দেওয়াটা হচ্ছে লিনিয়ার, বাট দেন উই হ্যাভ টু somehow chemically cycle it, and we have to do it in a scientific manner. কী করতে পারি এটাকে? বিভিন্ন জিনিস করা যেতে পারে। যেমন যেটা করা হয়, এই প্লাস্টিকটাকে নিয়ে এটাকে প্রসেস করে বিভিন্ন রকম শীট, ফাইবার, বিভিন্ন বটল, বিভিন্ন জিনিসে তৈরি করা যেতে পারে। যেমন ইন্ডিয়া টিমের জার্সি, প্রাইম মিনিস্টারের জ্যাকেট, এগুলো কিন্তু বানানো হয়েছে যে ফেলে দেয় এই বটলের ফাইবার থেকে। সো দিস ইজ হোয়াট ইজ কল্ড আপসাইক্লিং। আমার ফেলে দেওয়া জিনিস, যেটার খুব একটা ভ্যালু নেই, সেটা থেকে আমি এমন একটা জিনিস তৈরি করলাম যেটার অনেক দাম আছে। জানো, ইন্ডিয়ার টিমের জার্সি কিনতে গেলে এখন 1000-2000 টাকা নিয়ে নেবে এখন, ঠিক আছে? তাহলে যে একটা আমার বোতলের দাম 10 টাকা, সেই বোতল 4-5টা বোতল নিয়ে কিংবা 10টা বোতল নিয়েও, ফেলে দেওয়া বোতল নিয়ে যদি আমি একটা জার্সি বানাতে পারি, তাহলে কী হলো, এই জিনিসটাকে আর ইট ইজ ইন ইউজ। আমার টাইটেল আছে, it is always going to be in use. It is not going to be thrown away. It is going to be in use. Okay? So this is what is called upcycling or physical upcycling. So there is a second concept which is again important. I said that, in the same idea of circularity, I will discuss one more idea, then we'll go to things we do in lab. One is that I said that I can take this bottle, ক্যাপটা ফেলে দিলাম, এটাকে ফেলে দিলাম, এটাকে একদম গুঁড়ো করলাম, গুঁড়ো করে পাউডার করলাম, পাউডার করে সেখান থেকে আমি একটা সুতো তৈরি করলাম, সুতো তৈরি করে জ্যাকেট বানালাম। এটা একটা উপায়। ওকে, আরেকটা উপায় হচ্ছে, যেটা হচ্ছে যে আইডিয়াল উপায়, সেটা হচ্ছে যে আমি বোতল থেকে তো আমি আরেকটা বোতল বানাতে পারি না? তো এই বোতলটার মধ্যে যদি জল ভর্তি করে ক্যাপ আটকে দিই, তাতে কোনো অসুবিধা আছে না? আমি মুখ দিয়ে খেলাম, তারপরে এটাকে কে ধুলো না, কেউ জল দিয়ে ভর্তি করে ক্যাপ আটকে দিলে তুমি খাবে? হ্যাঁ, কেউ আমরা খাবো না। তার মধ্যে কে ধৃতিকে একটু থুতু পড়ে গেছে, কি হয়েছে কিছু জানি না আমরা। হ্যাঁ, তাহলে এই বোতলটা ফেলে দেওয়ার পরে যদি এটার মধ্যে কেউ জল ভর্তি করে দিয়ে এই ক্যাপটাকে বদলে দেয়, সেটা একেবারেই জিনিস না যেটা তুমি আমি কিনবো এবং খাবো, ঠিক কি না? এগ্রিড? তাহলে কি করতে হবে? তাহলে বোতল যেটা দিয়ে বানানো হয়েছিল, আমি যদি সেই কেমিক্যালটা এখান থেকে বের করতে পারি, করে আবার আরেকটা বোতল তৈরি করতে পারি, তাহলে আমি সেই বোতলটা উইল বি অ্যাজ গুড অ্যাজ দ্য নিউ ওয়ান,
and then I could fill it with water and drink it. Example হচ্ছে যে এইগুলো, these are what is called plastics, okay? So plastics কি আছে না এরকম ছোট 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 মনোমার, এগুলোকে জুড়ে এরকম লম্বা 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 এরকম স্প্যাগেটি নুডল বানানো হয়, তার মধ্যে কিছু অ্যাডিটিভ দেওয়া হয়, এগুলোকে বলে পলিমার, পলিমারের মধ্যে কিছু অ্যাডিটিভ দিয়ে এই প্লাস্টিক তৈরি করা। না এই প্লাস্টিকগুলোকে যদি আমি আমার প্রোডাক্ট তৈরি, জলের বোতল তৈরি হচ্ছে, অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য লাইফ যদি এই প্লাস্টিক থেকে আমি কেটে 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 যদি আবার এটাকে ডিপলিমারাইজ করে যদি আমি আবার মনোমার তৈরি করতে পারি, then I can again make this polymer, make the product, and this can go in at least for some times, okay? And then you will learn in a little bit that there is something called entropy, which will not allow to do it for perpetual, but that is something you will learn later, okay? But at least you can go for a few cycles. You can keep it stay much longer in circulation than you would want to. বোঝা গেল কিভাবে করব? খুব সহজ। এই কেমিস্ট্রি তোমরা জানো, এস্টার অর্গানিক কেমিস্ট্রি পড়ানো হচ্ছে, এস্টার বন্ড পড়ানো হয়েছে, হ্যাঁ? এস্টার কি থেকে বানানো হয় কেউ একজন বলো? অ্যাসিড আর অ্যালকোহল, অ্যাবসলিউটলি অ্যাসিড আর অ্যালকোহল, অ্যাসিড আর অ্যালকোহল জুড়ে এস্টার বানানো হয়। তো পিইটি বটল কি? পিইটি বটলে দেখো লম্বা অ্যালকোহল আর অ্যাসিড, সেটা জুড়ে 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 লম্বা পিইটি। তাহলে আমাকে কি করতে হবে? অ্যাসিড আর অ্যালকোহল দিয়ে এস্টার বানানো হচ্ছে, তাহলে কি করতে হবে? আমাকে এস্টার বন্ডটা ভাঙতে হবে। হাইড্রোলিসিস অফ এস্টার পড়িয়েছে কি ব্যবহার করা হয়? এটা পরীক্ষা নিচ্ছি না, তোমরা জানো কি ব্যবহার করা। সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড, বেস, ওকে, এরকম বিভিন্ন জিনিস ব্যবহার করে এটাকে ভাঙা যেতে পারে, ওকে? সো একটা উপায় হচ্ছে যে আমি কেমিক্যালি অ্যালকোহল এটাকে যদি আমি হাইড্রোলাইজ করতে পারি কোনো বেস দিয়ে, তাহলে আমি যদি এই মনোমারগুলোকে আবার পেতে পারি, তাহলে এগুলো দিয়ে আমি আবার প্লাস্টিকটা তৈরি করতে পারি। সেটা হচ্ছে একটা উপায়, ওকে? না এবারে এস্টার হাইড্রোলাইসিস যারা পড়েছো তারা জানবে যে এটা খুব একটা সহজ জিনিস না, এ প্রচুর প্রচুর ঝামেলা। ওই সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড দিতে হয়, সেটাকে এটা ভাঙা, এস্টার বন্ডটা ভাঙা না এত সহজ নয়। সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড দিতে হয়, এটাকে বয়েল করতে হয়, ইয়ে করতে হয়, এটার প্রচুর ঝামেলা, হ্যাঁ? তো বৈজ্ঞানিকরা বললো সেটা করতে গেলে তো আরও বড় রিয়াক্টর দিতে হবে, সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড দিতে হবে, হিট করতে হবে, হিট করলেই কয়লা পড়াতে হবে, কয়লা পড়লে কার্বন ডাইঅক্সাইড হবে, এ তো আরও বিপদ। তখন কিছু কিছু বিজ্ঞানীরা বললো যে আচ্ছা, এই যে ফ্রান্সিস আর্নল্ড যে 2018 সালে নোবেল প্রাইজ পেয়েছে, সে বলে আচ্ছা আমি এমন একটা ব্যাকটেরিয়া ইঞ্জিনিয়ার করতে পারি যে ব্যাকটেরিয়াটা স্পেসিফিক্যালি গিয়ে এই এস্টার বন্ডগুলোকে, হ্যাঁ, ভাঙতে পারে, এবং তাহলে যেটা আমাকে হাইড্রোলিসিস করার জন্য যেটা আমাকে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড, হিট, সলভেন্ট, নানা রকম রসায়ন দিয়ে যেটা করতে হতো, দ্যাট উড সিম্পলি বিকাম ইন ওয়াটার অ্যাট রুম টেম্পারেচার ইউজিং অ্যান এনজাইম, okay? And she did many other amazing stuff. So one of the things was genetic engineering, and that has led to a startup company called Carbios. তোমরা কি ইন্টারনেটে দেখতে পারো, Carbios বলে একটা startup company, okay? So they are actually using enzymes to make bottle out of bottle from a bottle. Bottle নেবে, এনজাইম দেবে, পলিমারগুলোকে ভেঙে 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 টুকরো টুকরো করে মনোমার তৈরি করবে, মনোমারগুলোকে নেবে, নিয়ে আবার বটল করবে, বটল করে আবার বিক্রি করবে, ওকে? অ্যান্ড সো দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি রিয়ালিটি, রাইট? ওকে, সো what I've been telling you for right now, how many কত মিনিট হয়েছে? 29, good. For another 15 minutes I can go. What I've been telling you right now is that what we have been trying to do is that which has been a waste in general, যেটা আমরা ফেলে দেওয়া ওয়েস্ট, সেখান থেকে if we keep it in cycle or if we keep it in the economy, then we are actually creating wealth out of it, okay? So circularity is converting somewhat waste into wealth, okay? যেটা আমি ফেলে দিতাম, যে বোতলটা আমি ফেলে দিচ্ছিলাম, সেখান থেকে কিন্তু আমি এখন একটা টি-শার্ট, ইন্ডিয়া টিমের জার্সি তৈরি করছি, right? So I'm creating waste out of wealth, okay? Now one material which I'm going to talk about, okay, which I will spend a little time and I'll show you a small, which my lab has been recently for the past few years working on, and oh sorry, it looked like blue and everything, and I got the wrong thing. I had to again go. Okay, yeah. So our lab has been working. So I'll take samples. I'll show you around a little bit, and then I'll ask you what this is. So one very popular material, which again
gives a lot of value from waste is agricultural waste. এই যে শুনেছ যে দিল্লিতে প্রত্যেক বছর যেই শীতকাল হয়, হ্যাঁ, ওই স্টাবল বার্ন পোড়ানো হচ্ছে, ইয়ার পরে সেখান থেকে নানা রকম ধোঁয়া টোঁয়া, এয়ার কোয়ালিটি খারাপ, সবাই বলছে দিল্লি খারাপ, কোর্ট বলছে খারাপ, কিন্তু কোনো কিছুই হচ্ছে না, ঠিক আছে? তো কারণ সেটা কি না, আমরা তৈরি করছি, তৈরি করার পরে আমরা পুড়ে দিচ্ছি, বাট দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি সর্ট অফ সার্কুলার, কারণ ওইগুলো তৈরি হয়েছে ইন টার্মস অফ সূর্য কার্বন ডাইঅক্সাইড দিয়ে তৈরি হচ্ছে। কার্বন ডাইঅক্সাইড ওয়াইজ ইটস ওকে, যেটা তৈরি হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড ইজ ফাইন, বাট হোয়াট ইজ হ্যাপনিং ইজ পলিউশন। আই সেড টু ইম্পর্টেন্ট থিংস, ওয়ান ইজ carbon dioxide, the second is pollution. There is no issue in carbon dioxide generation because it is fixed carbon dioxide which you are burning, but then you are doing pollution, right? You are polluting. Now this becomes an amazing thing for generating wealth, okay? And the problem with such lignocellulose compounds is that whenever you have this material, it is composed of very complex chemical molecules. মানে এইগুলো পরীক্ষায় দিলে মহাবিপদ, এরকম যদি স্ট্রাকচার দেয় আর কি, হ্যাঁ, একটা লম্বা লম্বা এরকম কার্বোহাইড্রেট, তার মধ্যে ডট 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 দিয়েছি, একটা ড্যাশ, একটা ডট, তার মধ্যে বড় বড় অ্যারোমেটিক রিং, এটা ওটা, নানা রকম, মানে যাকে বলে পাঁচন বলে একরকম পাঁচন, নানা রকম জিনিস একসঙ্গে করে, হ্যাঁ, এই হচ্ছে লিগ্নোসেলুলোজ মেটেরিয়াল, রাইট? সো এইটাকে নিয়ে তো, বাট এটা ফেলে দিচ্ছি আমরা। এখানে কত রাসায়নিক জিনিস আছে তুমি বুঝতে পারছো, সব কত রকম জিনিস আছে, এখান থেকে আমরা বহু জিনিস বানাতে পারি। উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি মেক ইউজ অফ দিস অ্যান্ড মেক সামথিং উইচ ইজ ভেরি ওয়ার্থওয়াইল। বাট দ্য প্রবলেম, অ্যাজ আই সেড, দ্যাট দের ইজ আ লট অফ অপরচুনিটি, বাট বিকজ ইটস ভেরি কমপ্লেক্স স্ট্রাকচারের দুটো বড় কমপ্লেক্সিটি আছে। একটা হচ্ছে সেলুলোজ। সেলুলোজ কি না, চিনি, সুগার, যেটা আমরা চিনি খাই, সেই চিনিগুলোকে সর্ট অফ যদি আমরা একসঙ্গে জুড়ে 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 লম্বা লম্বা যদি আমরা স্প্যাগেটির মতো নুডলস তৈরি করি, দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ কল্ড সেলুলোজ। আরেকটা থাকে যেখান থেকে গাছের ছালের যে ব্রাউন রং হয়, দ্যাট ইজ কল্ড লিগনিন। দিস ইজ হোয়াট ইজ কল্ড আ লিগনিন মেটেরিয়াল, ওকে? সেই লিগনিনটা খুব ডিফিকাল্ট, যতক্ষণ না এই যে আমরা যে কাগজ তৈরি করি, সাদা কাগজ, সেটা গাছ থেকে আসে, সেখানে লিগনিনটাকে যতক্ষণ না আমরা বের করতে পারছি ততক্ষণ আমরা সেলুলোজ ইউজ করতে পারি না। সো এইগুলোকে আলাদা করে এখান থেকে সত্যি কাজের কিছু বের করা খুব খুব শক্ত, কারণ এগুলো প্রত্যেকটা অনেকটা হিসেবে থাকে। সো ইটস ভেরি ভেরি কমপ্লেক্স। সো উই হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং উইথ আ মেটেরিয়াল, আর আই ওয়ান্ট টু show you this material first, okay? Take a little bit of the material, show you first, and this, everybody knows what this material is. এটা জানো, আমি নিয়ে আসি সামনে, দেখলে বুঝতে পারবে তোমরা। এটা আমরা বহু জিনিসে আমরা ব্যবহার করি। এটা কি? থার্মোকল নামটা কি করে আসছে জানো? এটার নাম অ্যাকচুয়ালি এক্সপ্যান্ডেড, এটা কেমিক্যাল নাম হচ্ছে এক্সপ্যান্ডেড পলিস্টাইরিন। থার্মোকল নাম হচ্ছে বিকজ এটা স্টাইরিন বলে একটা কেমিক্যাল কম্পাউন্ড আছে, বেনজিনের সঙ্গে একটা ডাবল বন্ড লাগানো। সেই ডাবল বন্ডগুলোকে খুলে যদি আমি লম্বা জুড়ে দিই, তখন সেটাকে বলে পলিস্টাইরিন। সেই পলিস্টাইরিন থেকে উই ক্যান মেক হোয়াট ইজ কল্ড থার্মোকল। তো কোল সাহেব আর আমাদের তখন পশ্চিম ভারতের নাগ মহাশয় বলে একজন ছিলেন, দুজনে মিলে, হ্যাঁ, নাগ এবং কোল দুজনে মিলে, তখন এটা তো বিদেশে ছিল, তারা ভারতবর্ষে শুরু করে যে এই পলিস্টাইরিনটাকে নিয়ে একটুখানি হিট করে তার মধ্যে একটা হাওয়া দিলে এরকম থার্মোকল তৈরি, এরকম ধরনের মেটেরিয়াল তৈরি করা যায়। এটার নাম অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে এক্সপ্যান্ডেড পলিস্টাইরিন। কিন্তু যেহেতু কোল সাহেবের নাম এবং ওটাতে হিট করতে হতো, সেই জন্য ওর ব্র্যান্ড নেম হয়ে গেছে থার্মোকল। যেমন জেরক্স বলে আমরা শুধু জেরক্স জানি, ইটস অ্যাকচুয়ালি ফটোকপিং, সেটা আমরা এটা থার্মোকল জানি। আচ্ছা, এইটা কি বলো তো? আরেকটা মেটেরিয়াল দিচ্ছি তোমাকে, এটা থার্মোকল সবাই জানে। আচ্ছা, যে বলেছিল সে এটা কি? এটা হচ্ছে শোলা। এই দুটোর মধ্যে কি খুব পার্থক্য আছে? তো হাত দিয়ে দেখো। হ্যাঁ, একটু পার্থক্য তো থাকবে। আচ্ছা, কিসের পার্থক্য? এর হচ্ছে সারফেসটা স্মুথ আচ্ছা, আছে, এখানে রাফ আছে। আচ্ছা, যদি রাফ না হতো, যদি এটাকে স্মুথ করে দিতাম, তাহলে কি খুব কিছু পার্থক্য আছে? এটা খুব কিছু পার্থক্য আছে, দেখো, খুব কিছু পার্থক্য আছে। হ্যাঁ, তুমি করে দেখতে পারো, রাইট? এই দুটো খুব একই রকম মেটেরিয়াল। দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি না, দুটোর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে শোলা এটা হচ্ছে গাছে তৈরি হয়, আর পলিস্টাইরিন আমরা তেল থেকে তৈরি করি। তেল থেকে স্টাইরিন, স্টাইরিন থেকে পলিস্টাইরিন, ঠিক আছে? আচ্ছা,
তো এই যে শোলা, এটা তো আমাদের বহু শোলা দিয়ে কি করা হয়, আমরা কি করি শোলা দিয়ে? টোপর তৈরি করি। দেখো প্রথম কথা ছেলেরা বলেছে টোপর তৈরি করি। হ্যাঁ, ফার্স্ট আনসার ইজ টোপর তৈরি করি আমরা। হ্যাঁ, আচ্ছা দুর্গা ঠাকুরের মুকুট বলেনি কিন্তু, কিংবা ডাকের সাজ বলেনি কিন্তু। হ্যাঁ, প্রথম বললো যে টোপর তৈরি করি আমরা। হ্যাঁ ঠিক, তাই তো? হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা। তো এই যে শোলা, এটা ভারতবর্ষে মানে পশ্চিমবঙ্গে আমরা ছোটবেলা থেকে সবাই দেখে আসছি, দেখছি কি না? হ্যাঁ, ছোটবেলা থেকে দেখছি, দারুণ জিনিস, খুব মজার। আমরা কত টোপর বানাচ্ছি, হ্যাঁ, তারপরে কত রকমের দুর্গার মুখ, নৌকো, হ্যাঁ, কত রকম, রাইট, কত রকম আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট আমরা বিভিন্ন ধরনের দুর্গার ডাকের সাজ, হ্যাঁ, সব বানাচ্ছি। আচ্ছা, কিন্তু শোলাটা কেউ যদি না দেখে থাকো, শোলা গাছ হচ্ছে এইরকম দেখতে, এইটা হচ্ছে শোলা গাছ। এবং এটা যখন শুকিয়ে দেওয়া হয় তখন শোলাটা এইরকম দেখতে হয়, ভেতরে বাইরেটা খয়েরি আর ভেতরে হচ্ছে সাদা। আমি তোমাকে বললাম যে বাইরেটা যেটা খয়েরি থাকা মানে তার মধ্যে লিগনিন প্রাধান্য আছে, আর সাদা মানে সেখানে সেলুলোজ বেশি আছে। আচ্ছা, তো এইটা তো খুব সহজ ব্যাপার, আর এটা বহুদিন ধরে আমরা দেখছি। কিন্তু বহুদিন ধরে দেখা সত্ত্বেও আমাদের কোনোদিন মনে হয়নি যে এটাকে দেখি মেটেরিয়ালটার মধ্যে কী আছে। তো এখানে আমি এবং আমার আগের যিনি ডিরেক্টর ছিলেন, দুজনে মিলে আমরা গেছিলাম একজন সোলার কারিগরের কাছে, এবং দুজনের তখন ওনার দেখেছিলেন একটা অন্য কারণে, সেটা গল্পটা পরে যদি কারো ইন্টারেস্ট হয় বলতে পারি। দেখে মনে হচ্ছে এরকম একটা সেলুলোজ রিচ মেটেরিয়াল, একদম স্ট্রাকচার এরকম পলিস্টাইরিনের মতন, এবং পলিস্টাইরিন is literally one of the most environmentally harmful materials. It cannot be recycled. Nobody wants to recycle it. Okay, it is very useful in different ways. তোমরা দেখো পলিস্টাইরিনের প্লেট থেকে আরম্ভ করে। So can you have shola replace this? So this is a thought which we had, and then what we did was we went ahead and shola তুমি সবাই জানি আমরা, রাইট, এটা হচ্ছে। তো আমরা লক্ষ্মীকান্তপুরে যাই, যেখানে কেউ কি লক্ষ্মীকান্তপুর দক্ষিণবঙ্গ থেকে কেউ আছো? আচ্ছা, কেউ যদি কোনোদিন লক্ষ্মীকান্তপুরে যাও তোমরা দেখতে পারবে যে শোলার কীরকম কাজ হয়। ওকে, এই দেখো কি সুন্দর, এই শোলাটাকে কেটে 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 কেটে, হ্যাঁ, শোলাটাকে কেটে কেটে কি সুন্দর তোমার ফুল তৈরি করছে। অ্যান্ড দেন হোয়াট উই রিয়েলাইজ ইজ যে এই স্টেম থেকে ছালটা বের করে নিলাম, এবার হচ্ছে আমার এইটা। এবার এটা থেকে যখন আমি দুর্গার মুকুট ফুল তৈরি করছি, 50% শোলা ইজ ওয়েস্টেড। তুমি দেখো কাটতে কাটতে তুমি দেখছো তো, কাটতে কাটতে কতটা শোলা বেরিয়ে যাচ্ছে, এই একটা করে কাটছি, 50% the shola is wasted, and that 50% is actually burnt. So 50% of the shola is absolutely wasted. ঠিক আছে? So we decided that এরকম একটা ইন্টারেস্টিং, এত হালকা স্টাইলিনের মতন দেখতে, so let us look into it. So we started looking into it, and of course আরেকটা আমরা বিসর্জনের সময় অত ডাকের সাজ গঙ্গার মধ্যে ভাসিয়ে দিলাম, অ্যান্ড দ্যাটস গন এগেন। এবং একটা সিগনিফিক্যান্ট অ্যামাউন্ট অফ শোলা, যেটা আমরা দুর্গাপুজোর সময় এবং আমাদের ঠাকুরের সাজে যেটা ব্যবহার করি, সেটার অ্যাবসলিউটলি কোনো ইউজ নেই। একমাত্র যেটা বাড়িতে ক্রাফট হিসেবে রয়ে যাচ্ছে সেগুলোর কিছু লাইফ টাইম, বাদ বাকি এভরিথিং ইজ থ্রোন অ্যাজ আ ওয়েস্ট। So what we figured out and what we discovered is that we wanted to look into something which we discovered. I think I can skip the slide a little bit. I'll come to this in a little bit of time. Is what we figured out is we took this and we looked into a microscope. ওই যে প্রফেসর স্যার বলছিলেন যে আমরা যদি ওটাকে আরো বড় বড় মাইক্রোস্কোপ দিয়ে যে ভেতরে যদি ঢুকে দেখতে, যেই ভেতরে ঢুকতে যাই দেখি যে এটা খুব ভেরি পোরাস মেটেরিয়াল। হ্যাঁ, এর মধ্যে হাওয়ায় ভর্তি, সেই জন্য এটা এত হালকা, এবং ইটস ভেরি বিউটিফুলি অর্ডার্ড পোরাসিটি। ওকে, এবং এর যা ফিজিক্যাল প্রপার্টি সেটা একদম এই থার্মোকলের মতন, একেবারে থার্মোকলের মতন। এবং হোয়াট উই সি ইজ থার্মোকল ইজ আ কমপ্লিটলি সিনথেটিক মেটেরিয়াল, and we spend a long time analyzing it and doing a lot of experiments. Chemistry আমরা করতে ভালোবাসি, এগুলো কি আছে এর মধ্যে, and we find that 70% of this is cellulose, and the lignin content is very little, is only 10%. Okay, and then what we figured out, and this is an experiment I recommend you do at home. যারা টোপর কিনতে ভালোবাসো টোপর কিনবে, যারা মেয়েদের মুকুট কিনতে ভালোবাসো মেয়েদের মুকুট কেন, বাড়ি যাও, বাড়ি গিয়ে টোপর থেকে শোলাটা বের করবে, শোলাটা বের করে বাড়িতে যে মিক্সার গ্রাইন্ডার আছে
মিক্সার গ্রাইন্ডারে দিয়ে মিক্সারে চালিয়ে দাও 1 মিনিট, দেখবে যে হালকা একদম পাউডার তৈরি হয়েছে, ঠিক আছে? এবারে তুমি দেখবে, সরি আই নিড টু প্লে দিস, ওকে, দিস ইজ হোপফুলি গোইং টু প্লে and you can see what happens. Yeah, so you can see this, that this শোলাটাকে নিয়ে আমরা জাস্ট সিম্পলি মিক্সারে, তুমি এটা করতে পারো বাড়ির মধ্যে জল না, জলের মধ্যে রান্নার তেল দিয়ে দাও একটুখানি জলের উপরে, যেমন তেল পড়ে আছে, এবার দেখো এই তেলের মধ্যে আমরা একটুখানি সোলার পাউডার দিচ্ছি, and look at what it does. It completely absorbs the oil and it floats on it and it completely absorbs the oil. Okay, now before I proceed, I had told you that I would like to show you a quick demo of, we were talking about both these materials, right? So how similar and how different they are. Now if I take quickly, I have taken two beakers and I put what is acetone, this is a solvent, okay, into both of them. So acetone here, okay, yeah, can you give me the stage light a little bit, and acetone here, okay, জলের মধ্যে দিলে কিন্তু দুটোই ভাসবে। এবারে এই শোলাটাকে আমি এর মধ্যে দিলাম, কি হচ্ছে শোলাটা ভাসছে, হ্যাঁ, এটার মধ্যে স্টাইরোফোম দিলাম, কি হলো স্টাইরোফোম, কি হলো দেখতে পাচ্ছ, কি হলো আর দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ, কি হলো স্টাইরোফোম এর মধ্যে ডিসলভ করে গেল। সো দিস আর, দ্যাট টেলস ইউ দ্যাট they look similar but they have unbelievably different properties. Okay, one is very soluble in acetone, the other will float in acetone. Both of them will float in water, and shola, in spite of having something which is cellulose, which is supposed to be very water loving, it is, the powder cakes in oil 50 times its own weight. 1 গ্রাম সোলার গুঁড়ো 50 গ্রাম তেল অ্যাবজর্ব করতে পারে। বাড়ি থেকে করতে পারো, কোনো একটা দশকর্মার দোকানে যাবে, গিয়ে সোলার একটা কিছু কেনো, মিক্সির মধ্যে ফেলো, গুঁড়ো করো, জল নাও, তেল ফেলো, ওর মধ্যে একটুখানি গুঁড়ো দেখো, দেখবো যে হয়ে গেছে। রান্নার তেল, খুব তেলে মাংসের ঝোল হয়েছে, একটুখানি সোলা দিয়ে তুলে নাও না তেলটা, কোনো অসুবিধা নেই, কিচ্ছু হবে না, ন্যাচারাল মেটেরিয়াল। Actually, we have a startup who is actually got a prize, a student group got a prize of telling that they're going to market it to 5-star industries where they're going to suck up oil from this thing, okay? So that's what I'm trying to tell you, right? এবং এটার বড় অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে আমরা হতে পারে যে বিভিন্ন জায়গায়, আমি জানি না তোমরা এইসব নিউজে আসে, এখন থেকে নিউজ টুজ করে কেউ দেখে না, যে এই যেমন ধরো যে এই তেল ট্যাঙ্কার থেকে লিক করে সারা সমুদ্রের মধ্যে এতটা তেল পড়ে গেছে, এবং দে রিকোয়ার a good material which can swap the oil, সেই মেটেরিয়ালটা যদি আবার সিনথেটিক হয় এবং সেখান থেকে আবার মাইক্রোপ্লাস্টিক তৈরি হলো, আবার সেখান থেকে যদি আসলে সেটা ভয়ঙ্কর, তা এমন একটা জিনিস যেটা ন্যাচারাল, বায়োডিগ্রেডেবল, সো সোলা ফিটস ইন অল দ্য বিলস। ওকে, সো লাস্ট I think I have 5 minutes, so I will just tell two quick story. The second story হচ্ছে যে এই যে সোলার যে ওয়েস্টটা সেখান থেকে, আচ্ছা, let us skip the ethanol one. I think this is a little complex. We'll do one more application and then we'll finish it up because I think time is mostly done. So the last one আমি এটা বলতে চাই because this work আমি ছবি দেখাবো was done by 2 undergraduates. Okay, of course Kea, who is this one PhD student is working on it, and এই পুরো projectটা has been done by BSMS students. It's all done by BSMS students. So this BSMS group got the second prize in Asian Paints global competition by this idea. And this idea is যে বললাম যে সোলার পাউডার, হ্যাঁ, কিন্তু পাউডারটা জলের মধ্যে দিলে কী হয়, জলের মধ্যে ভাসে, ওটা জলের মধ্যে, হ্যাঁ, ইয়ে করে না। আর আমরা সাবান জানি, সারফেক্টেন্ট, সাবানের কত উপকারিতা, সাবান থেকে, শ্যাম্পু থেকে সাবানের প্রচুর উপকারিতা। তো এই সাবান যেগুলোতে তৈরি হয়, যেসব জিনিস দিয়ে সাবান তৈরি হয়, সিনথেটিক সারফেক্টেন্ট, যেগুলো আবার তেল থেকে আসে, সেগুলোর এখন প্রচুর কনসার্নস, আমি বলবো না খারাপ শব্দটা ইউজ করাটা ঠিক না, লট অফ এনভায়রনমেন্টাল কনসার্নস, পিপল আর ওয়ারিড this might have effects, okay?
সো ওনারা কি, সো এগুলো হচ্ছে কনভেনশনাল টক্সিক, এবং আমরা এই তোমার ছবি দেখো যমুনাতে এই ধরনের সাবান গিয়ে কী ধরনের এনভায়রনমেন্টাল হ্যাজার্ড তৈরি করতে পারে। তো এই স্টুডেন্ট এরা কি, এরা তো দের আর সাম সিনথেটিক, দের আর সাম স্টাফ। সো এই স্টুডেন্টরা এরা কী করে, এরা এই শোলার গুঁড়োকে ফসফরিক অ্যাসিড সবাই জানো, ফসফরাসের অ্যাসিড কত রকমের পি কত রকমের ও, গাদা গাদা পরীক্ষায় সারাক্ষণ প্রশ্ন করা হয়, রাইট? হ্যাঁ, H3PO3 H3PO PO4 এই ওই। তো এই ফসফরিক অ্যাসিড দিয়ে যেই তুমি এটাকে ট্রিট করছো, এই শোলা পার্টিকেলটা এটাকে ছোট 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 ন্যানো সাইজে এটা ভেঙে যায়, এবং ইট গেটস স্লাইটলি ফসফোরিলেটেড অন দ্য সারফেস অ্যান্ড ইট বিকামস ডিসপার্সেবল। এটা এবার জলে গুলে যাচ্ছে, কিন্তু জলে গুলে গেলেও এই পার্টিকেলগুলোর ভেতরটা তেল পছন্দ করে, বাইরে জলে গুলে যাচ্ছে, ঠিক যেমন সাবানের মতন। সাবান যেমন মানে কোনো নোংরাকে ভেতরে নিয়ে নিতে পারে, সে এই পার্টিকেলগুলোকে এক্স্যাক্টলি। সো ইট ওয়ার্কস লাইক আ সারফ্যাক্টেন্ট। সো হোয়াট দে ডিড, দিস গ্রুপ, দে অ্যাকচুয়ালি went to Asian Paints, got their materials which they used to make paints, and replaced their synthetic surfactant and their emulsion, binder and surfactant, both with Shola, and got identical, very, very close properties. Okay, and they showed that you could really make this very close properties using this material, which has been there for a really, really long, okay, and has been there for a really long time. Okay, so that's the last slide. I want to finish. একটু জ্ঞান দিয়ে তো শেষ করতেই হবে, একটু জ্ঞান না দিলে তো শেষ হবে না, রাইট? ওকে, সো একটুখানি একটু গুঁড়ো কথা দিয়ে শেষ করি তাহলে। ওকে, সেটা হচ্ছে যেটা বলার চেষ্টা করলাম, যে আমরা কেমিস্ট্রিটা যেভাবে এতদিন করে এসেছি, যে একটা লিনিয়ার ফ্যাশন আমাদের যেভাবে চলছে কেমিস্ট্রিটা, রিথিঙ্ক দ্য কেমিস্ট্রি। The chemistry cannot be linear, the chemistry has to be circular. We have to find ways where we make materials, we make things which can be recycled, which can be reused, okay? And in a manner which is reusable. বোতলের মধ্যে জল ভরে দিলে কিন্তু রিউজ হলো না, সেটাকে প্রপারলি করতে হবে যাতে আমরা এটা রিউজ করা যায়, ওকে? নাও দিস ইজ আ crossroad which everybody of us is standing, all chemists, everybody who is here is standing at a crossroad. And the crossroad is the following. We are in front of an inconvenient truth that if we let business as usual, that's what we have seen what will happen. পাঁচটা চিপির প্লাস্টিক ব্রেনের মধ্যে আছে ডায়মন্ড শেপের সাথে, ওকে? দ্যাটস we are going to end up with. So that's the inconvenient truth. আর the reassuring lie হচ্ছে ওগুলো কিছু হবে না, okay? So we have a choice. We either are faced with an inconvenient truth or a reassuring lie. Unfortunately, we always try to think, oh, ঠিক আছে, ও গেছে, ঠিক আছে, ও কিছু হবে না, it's okay, it's fine, okay? We are doing well, okay? Okay, so N word, 6 R's: reduce, reuse, repurpose, redesign, reinvent, recycle. This falls in the broad idea of sustainability, okay? So it always starts within us. It is us who have to change. আমরা বলতে পারি গভর্নমেন্ট এই করছে না, বিজ্ঞানীরা করছে না, এই করছে না, but it is finally us who have to change. We have to think sustainability, okay? Otherwise nothing will change. So you have to think, okay? Our generation, okay, we are, already crossed our prime, me and Tapon, okay? But you guys have the whole life in front. Please think about it. Want to thank Sivaram, with whom actually the Shola was, both of us, we started, and we teach a course. We started teaching a course on sustainability and chemistry for the last 5 years. From this August 1st, we have opened up a new master's program in sustainability science, and Sivaram, I and Amitabh Das, 3 of us have put this together, where we are actually teaching students from chemistry, biology, earth sciences to do sustainability in a more quantitative. Now, all I talked about was very qualitative, but we have more engineering approach into understanding this. Kia, who is a PhD student who did this Shola work, and I said I had fantastic undergraduates, BSMS students, who actually spearheaded this project. They loved it because they thought this was something unusual, okay? And Shanmaria, Kushagra, Snigdha, Praj, who I didn't talk about the bioethanol project, which we have a very, very good results with Praj, and Asian Paints, okay, for this paint. And thank you very much. I hope it was okay. And if you have questions, we'll be happy to answer. Thank you, Professor Sengupta. It was really a wonderful talk. যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে স্যারকে জিজ্ঞেস করতে পারিস। প্রশ্ন করার জন্য কিন্তু ভয় পাওয়ার কিচ্ছু নেই।
I'd request Professor Sengupta to take his seat. Okay. Fantastic. Now, as we draw towards the conclusion of this memorable celebration, it's now my honor to invite our esteemed Registrar Ma'am on stage, Sharbani Shaha Ma'am, to deliver the vote of thanks. But before that, I'd request her to felicitate our chairperson of this organizing committee, Professor Pine. Honorable dignitaries, esteemed speakers, distinguished guests, all my colleagues and dear students, good afternoon to you all. It is with immense pride and deep gratitude that I rise here to deliver the vote of thanks on this momentous occasion of the 150th Foundation Day of IACS. A grand institution with a luminous legacy that stretches back to the Bengal Renaissance and continues to inspire excellence in science and scholarship. As we gather here to commemorate 150 glorious years of IACS, I would first like to express our heartfelt thanks to our distinguished speakers and guests who have graced today's event with their sparkling presence and profoundly insightful lectures. Your thoughts have illuminated the journey of science and reminded us of the intellectual heritage that we carry forward. We are humbled by the history we inherit, a history that includes the remarkable work of Sir C.V. Raman, whose path-breaking discovery of the Raman effect right here at IACS earned India its first Nobel Prize in Science. This legacy not only honors our past, but fuels our aspirations for the future. I would like to extend sincere gratitude to all faculty members, researchers, staff and students whose dedication continues to make IACS a beacon of scientific pursuit and innovation. The vibrancy of our campus, filled with youthful enthusiasm and intellectual curiosity, was on full display today, and it is truly heartening. I request all of you to visit IACS whenever we organize such events. A special thanks to the organizing committee under the chairmanship of Professor Topun Pine and the volunteers whose tireless efforts behind the scenes have made today's celebration seamless and memorable. As we mark the beginning of the sesquicentennial celebration, let us remember that this is not just a look back into our past, but a launch for the future. We look forward to a year of engaging events and activities, culminating in the centenary celebration of the discovery of the Raman effect in 2028. On behalf of the entire IACS family, I thank each one of you for your presence, your support, and your shared pride in this incredible journey of 150 years. Let us continue to celebrate the spirit of science, discovery, and service to the nation that defines IACS. Thank you all. Thank you, ma'am, for the heartfelt words. So now, with a vote of thanks, I conclude this event. But before that, we have 3 announcements. First one is that lunch will be served at the Waity. Our volunteers are outside. They will accompany you to the Waity. Go directly there. And then there will be a photo session. So immediately following this event, so we request all of you to attend this photo session. And there
is a feedback form which was delivered to you maybe. After, there will be a lab visit, and after visiting lab, you will go to the CV Raman Hall. You will be accompanied with our volunteers outside, and then you will fill up your feedback form there. Okay, thank you for all of your presence and active participation. I am Khali, and it has been my distinct pleasure to be your host today. Thank you. খুবই একটা মিনিমালিস্টিক সেটআপ, কারণ অ্যাকচুয়াল রামান সেটআপ যদি এখন তোমরা দেখো যেটা যেটা আমরা এখানে রাখা হয়েছে, আরেকটা কোনো ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখায়, যেহেতু যত মানে যে খুব সফিস্টিকেটেড যেগুলো হচ্ছে আমরা প্রিজার্ভ করি সেগুলো আমাদের এখানে থাকে। যেমন সামনে দেখতে পাচ্ছি ডক্টর মেঘনাথ সাহা যে চেয়ারটা ইউজ করতেন সেটা রাখা আছে, দেখতে পাচ্ছ। আর তাছাড়াও ভিতরে না প্রচুর এমন জার্নালস রাখা রয়েছে যেগুলো এখন আর কোনো মতেই তোমরা অ্যাক্সেস পাবে না। তার কারণ হচ্ছে ধরো নেচার সায়েন্স জার্নালগুলোর নাম শুনেছো, এটা হচ্ছে মানে সব থেকে সায়েন্সের তিনটে সবথেকে ফেস্টিভ। ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকারের নিজের লেখা ডায়েরি সেটা আর্কাইভে আছে। দেয়ার লট অফ থিংস। এবার এই বছর আর্কাইভটা খোলা নেই, সো আমরা ভিতর থেকে ইয়েতে তো সেইটা এটা একটা রেপ্লিকা। সবাই জানো রামান স্পেকট্রোস্কোপি কি জিনিস, বা নাম সেদিনে মনে একটা নাম শুনেছি, কোনো ধারণা আছে রামান স্পেকট্রোস্কোপি কি জিনিসটা আমার শোষণ করছে না, যে জিনিসটা রিফ্লেক্ট ব্যাক করছে, আপনার প্রতিফলিত করছে, সেই জিনিসটাকে আমরা দেখতে পাই, ঠিক আছে? তো সেটা তো সাধারণ আলো দেখতে পাই, ঠিক আছে? তোমার কোন ক্লাসে? ও ক্লাস 12, তাহলে তো ইলাস্টিক। এই যে ইনস্ট্রুমেন্টটা দেখতে পাচ্ছ এই দিকটা, ওই যে কোনায়, ওইটা হচ্ছে ইউভি স্পেকট্রোমিটার, ইউভি ভিজিবল স্পেকট্রোমিটার। যেখানে কি হয় যে তুমি লাইটটা অ্যাবজর্ব করছে, সেটা তো তার যে করসপন্ডিং ওয়েভলেন্থটা তুমি সেখানে দেখতে পাচ্ছ, সেটাকে ট্রান্সমিটেন্সে কনভার্ট করে দেখে, রাইট? এরকম পিএল স্পেকট্রা পাই, এটা ফটোলুমিনেসেন্স স্পেকট্রা বা এমিশন স্পেকট্রা। এমিশন কেন? আর ওই যে ফোটনটা যেটা ওপর তোমরা তো জানো 12 এ পড়ছো, মানে একটা কোটি গঠন করে
তো তার জন্য দুটো ভ্যালেন্স ব্যান্ড হয়, দুটো ব্যান্ড স্ট্রাকচার হয়, একটা কন্ডাকশন ব্যান্ড, একটা ভ্যালেন্স ব্যান্ড। তো ভ্যালেন্স ব্যান্ডে ইলেকট্রন ডেন্সিটি কম না বেশি, সবসময় বেশি থাকে, এবং যদি তুমি এক্সাইট করছো যখন থ্রু থার্মাল অ্যাজিটেশন হোক বা সামহাট এক্সট্রা এনার্জি যখন ইনকর্পোরেট করছো, তখন ইলেকট্রন ইজ ট্রান্সফারিং ফ্রম দিস ভ্যালেন্স ব্যান্ড টু কন্ডাকশন। কন্ডাকশন ব্যান্ডে এবং ভ্যালেন্স ব্যান্ড এবং কন্ডাকশন ব্যান্ডের ওরা মিক্স আপ করে যাচ্ছে কিন্তু গ্রুপ তাহলে হয়ে গেল। ম্যাম একটু ওয়েট করতে হবে, কারণ আপনাদের অর্ডার ঠিক আছে, একটু ওয়েট করুন। তো হাত দিবি না, চেষ্টা করছি। খুঁজে পাচ্ছে না। ওয়াটারের ফ্লো গরম ভেপার যখন এখানে যায় বা কনডেন্স পার্ট এখানে জমা হয়, আমাদের সলভেন্টটা সেটা এখানে কনভার্ট হয়ে গেলে পিওর ডিটারজেন্ট সেটা আমি পেয়ে যাবো। এটার কাজ হচ্ছে সলভেন্টটাকে ট্রেনার গ্যাস মধ্যে কি যেন স্যান্ডউইচ মিলিয়ার মতো হয় করার জন্য বা কোনো রিয়াকশন সেটা আমাদের অক্সিজেন সেটা করার জন্য এটা প্রিন্সিপালটা একটু একটা গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন এখানে তৈরি হচ্ছে। এই যে গ্রাফটা দেখছি মধ্যখানে যে আমরা স্টেজটা রয়েছে ওখানে স্যাম্পেলটা রাখা রয়েছে, আর ওইখান থেকে একটা গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। তো এটা দিয়ে কি স্যাম্পেলের ক্রিস্টালিটি কি, তার ওরিয়েন্টেশন কি, এই